Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on marathon. Right? So last class month we had talked about marathon session on polity. Right? We had successfully completed polity. This paschat we had completed modern history. So in this session we'll be talking about the physical geography. Right? So you जति पनि हाम्रो marathon session चल्दैछ त्यो कसलाई लिएर orientation चल्दैछ, that is with regards to food and supply को exam 2023. Right? So tentatively it's like 16th है 16th मार्चमा हुने 16th मार्चमा हुने कुरा हुँदैछ है तपाईको WBPSC साइटमा अलिकति नोटिफिकेसन आइसकेको छ, that is 16th मार्चमा हुने food and supply भनेर. Even then we have अलिकति time in hand. So we'll continue with our series on marathon, and once marathon session of all the respective subjects are over, we'll continue with the PYQ analysis. This past year question paper लाई analysis गर्नु हामी छिटै नै सुरु. र यो जति पनि नोट्सहरु छ र जसरी नै मेरो मोडर्न हिस्ट्रीको नोट्स पनि I have uploaded in my Telegram channel. त्यसरी नै पोलिटीको नोट्स पनि I have uploaded in Telegram channel. So for notes for this marathon session, you must join the Telegram channel. लास्ट मा मैले लिंक पनि दिएको छु र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लिंक हुन्छ र लास्ट मा टेलिग्राम च्यानलको नाम दिएको छु. So you must join the Telegram channel and take the beneficiaries from the Telegram channel. Right? So in this session we'll be talking about physical geography. Geography नि दुईटा सेक्सन्स मा हामी पढ्ने छौं. That is तपाईको एउटा छ physical geography र अर्को छ Indian geography. World geography मा we won't focus much. World geography मा we won't focus on much. We'll focus more on your physical geography. Physical geography र अनि हामी केमा गर्छौं Indian geography मा. यो क्लासमा we'll talk about the physical geography. So we'll study contents like universe and the solar system. We'll talk about physical features of the earth. Right? So हामी rock spots or landforms on earth. Right? So hydrosphere अनि एटमोस्फियर मा पर्छ. हाइड्रोस्फियर मा जस्तो हामी ओशन करेन्ट्स पढ्ने छौं, टाइड पढ्ने छौं. त्यसरी नै विल टक इन द एटमोस्फियर मा व्हाट विल टक अबाउट इन एटमोस्फियर विल टक अबाउट तपाईको लेयर्स अफ द एटमोस्फियर, प्रेशर बेल्ट्स. सो दिस आर फ्यू इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है. साइक्लोन्स र हामी यो सब चीजहरु पढ्ने छौं. एन्ड देन आई विल कम्प्लिट दिस फिजिकल जियोग्राफी. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेसन. That is, first now we'll talk about universe and the solar system. Universe and the solar system. So universe and the solar system. So we'll talk about few facts, important one-liner perspective, that is study of universe. Study of universe. So what is called the study of universe? It's called as cosmology. Cosmology. Cosmology is considered as the study of universe or galaxy. Or galaxy. हाम्रो galaxy चाहिँ के हो भन्दाखेरि Milky Way. Milky Way is our galaxy. Milky Way galaxy. Right? So which is our nearest galaxy? The nearest galaxy. What is the name of our nearest galaxy? That is Andromeda. Andromeda. Andromeda is the nearest galaxy. And which is the closest star after sun? हाम्रो closest star एउटा चाहिँ हो के भन्दाखेरि closest star एउटा हाम्रो sun हो. So after sun, which is the closest star? That is your Proxima. Proxima Centauri. Let me write it in a very clear and legible way. That is your Proxima. Proxima Centauri. Okay. So these are like facts about the solar system. And त्यसको बादमा अरु important details like with regards to solar system is
outermost layer of the sun. Outermost layer of sun. What is called that is called as corona. Corona. And we need to talk about two important concepts, that is fusion, right? And fission. Yet Ganus, whenever you talk about fusion, it talks about the sun's energy, which we talk about hydrogen and helium combustion. Hydrogen and helium. So I can't explain you in detail what is fusion. That is fusion in two or more atoms fused together form a greater nuclei. Right? This in a fission, a single nuclei is split into two or more other atoms. Right? So that is a fission. So fusion. What is this? Fusion takes place. Fusion takes place in your sun's energy, but as fission takes place in your nuclear reactor. Nuclear power plants, nuclear reactors, sorry, nuclear reactors. Nuclear reactors में we'll talk about nuclear fission. याद करो fusion, जब हम fusion हुन्छ it's related to the sun's energy. The two important element कुन चाहिँ हामीले sun's energy पाउँछौँ, that is hydrogen and helium. So fission मा we'll talk about the nuclear reactors, right? अनि त्यसको बादमा we know planets. Planets में दुईटा भागमा बाटिएको छ, that is your terrestrial planets and a Jovian planets. Jovian planets. So Jovian planets are also called as a gaseous planet. So Jovian planets or your gaseous planets. Okay? So we'll see what are the terrestrial planets. So terrestrial planets. Terrestrial planets. What are the terrestrial planets? These are your Mercury, Venus, Earth, and Mars. These are your terrestrial planets. And what are your Jovian planets? Jovian slash gaseous. So Jovian and gaseous planets. So what are your Jovian and gaseous planets? These are your Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These are your Jovian planets. Okay. This paschat will talk about your inner planets and outer planets. So terrestrial planets are also called as the inner planets, and Jovian planets are also called as your outer planets. So now we'll talk about your Mercury, right? Because Mercury. So Mercury का best important features, so that is the closest to sun, and another important is your fastest revolution. So which among the following planet has the fastest revolution? That is none other than your Mercury. Okay. This is like Venus like important one liner, so that is the brightest and the hottest planet. Brightest and the hottest planet. Hottest planet. So this is an important feature with regards to Venus. This considers the brightest and the hottest planet. It is also known as morning star, or it is also known as an evening star. Right? And Venus is the planet which has the slowest rotation. Right?
This is an important one as with regards to Venus. This पश्चात अर्को will talk about Earth. The Earth important features that is called as a blue planet. Why Earth is called as a blue planet? Because 70% of the Earth is water. That's why it's a blue planet. And what is a satellite of Earth? Satellite Asia Moon. Satellite, natural satellite of Earth. And you need to know that Earth and Venus are together called as your twin planet. This is about your Earth. And अर्को important छ तपाईको Mars. Mars मा important याद गर्नुपर्ने चीजहरु के छ भन्दा that is also known as red planet. So why Earth is called as why Mars is called as red planet? Because 12 in the Mars are red in color. What makes it red? Because of iron oxide. What makes it red? Because iron oxide make Mars, 12 of the Mars as red in color. Right? So these are your inner planet, that is Mercury, Venus, Earth, Mars. Now we'll talk about the outer planets like your Jupiter. So Jupiter is the largest planet. Yeah, Mars को तपाईको अलिकति एडिसन में that is Mars को दुईटा satellite छ. What are those satellites? Phobos and Deimos. Phobos and Deimos are the two satellites of Mars. Right? This is called the Jupiter. Jupiter is considered as the largest planet. And it is a planet which has the fastest rotation. Right? And has the biggest satellite. Which is the biggest satellite of Jupiter? Jupiter has many satellites. Right? So, which is the biggest satellite? Just the Earth को natural satellite is Moon. So, Mars को दुईटा natural satellite, that is Phobos and Deimos. त्यसरी Jupiter को थुप्रै satellite छ. त्यो भरिमा biggest satellite, Jupiter को biggest satellite is here Ganymede. This is your biggest satellite. त्यसको बाद we'll talk about Saturn. Saturn is the second largest planet. And there is a maximum number of satellites. Which among the following planet has the maximum number of satellites? That is your Saturn. Saturn has maximum number of satellite. And which is the biggest satellite of Saturn? That is your Titan. So, like Jupiter को biggest satellite Ganymede हो, त्यसरी Saturn को biggest satellite is your Titan. Then we'll talk about your Neptune. Sorry, Uranus. So with regards to Uranus, few important is it is greenish in nature. What makes the Uranus greenish in nature is due to methane. Now methane is a harmful gas, and there is abundance of methane in Uranus. That makes Uranus a greenish in nature. That is about Neptune, Uranus, and the last planet we'll talk about is your Neptune. Neptune is surrounded by methane rings. It's surrounded by methane rings, and it has a slowest revolution. So which among the following planet has slowest revolution? It is Neptune. And
And Pluto is not considered as a planet within the solar system, but it is considered as a dwarf planet. Last one is Pluto. So Pluto is considered as a dwarf planet. Dwarf planet. है त्यसको बादमा विल टक अबाउट फ्यु इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट के छ भन्दाखेरि याद गर्नुपर्ने चिज हामीलाई यो छ अब जसरी नेप्चुन यहाँनिर लेखिएको छ कि नेप्चुन इज द स्लोएस्ट रेभोल्युसन भनेर त्यसरी त्यसरी नै हामीले याद गर्नु पर्यो कि फास्टेस्ट रोटेसन कसको छ एउटा याद गर्नु पर्यो अर्को तपाईको स्लोएस्ट रोटेसन कसको छ स्लोएस्ट रोटेसन कसको छ त्यसरी नै अर्को याद गर्ने फास्टेस्ट रेभोल्युसन कसको छ त्यसरी नै स्लोएस्ट रेभोल्युसन कसको छ बिकज एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट यो क्वेशन अफन पूछिन्छ है द फास्टेस्ट रोटेसन व्हिच अमंग द फलोइङ प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेसन दैट इज जुपिटर Jupiter is the planet which has the fastest rotation. Which of the planet has the slowest rotation? That is your Neptune. So which among the following planet has the fastest revolution? That is your Mercury. And which of the following planet has the slowest revolution? That is Venus. Venus. Sorry. Just a wrong way. That is slowest revolution, slowest rotation. Which of the following planet has slowest rotation? Slowest rotation, that is your Venus. Yes. And which of the planet has the slowest revolution? That is your Neptune. Slowest revolution is your so that is the slowest revolution is the Neptune. Thus, right? So fastest rotation. Which planet has the fastest rotation? That is Jupiter. Slowest rotation is your Venus. Fastest revolution is your Mercury. The slowest revolution is your Neptune. So there's a few important details with regards to a solar system. From exam perspective, this could be an important one-liner. Right? This ko baad mein we'll talk about the Earth's movement. Right? Earth ko movement mein we'll talk about the Earth movement. So Earth ko movement mein we'll talk about two things, that is your rotation and Earth we'll talk about revolution. So first one we'll talk about rotation. Rotation of Earth. So under this, what we'll talk about? We'll talk about that Earth rotation of the Earth is in which direction? It's in west to east direction. You know, Earth कस्तो प्रकारले rotate हुन्छ भन्दा west to east direction. That's why it seems that sun rises in the east and sets in the west. It is not the sun that is doing a rotation, but sun is at a constant in one position, and what rotates is the Earth. When Earth rotates from west to east, so it makes it appear that sun rises in the east and sets in the west. The factor के हो भन्दाखेरि चाहिँ rotation हाम्रो जुन चाहिँ Earth को rotation छ, that is in which direction? Is in west to east direction. So what is the time taken by the Earth to rotate? Time is 23 hours 56 minutes. It is not exactly 24 hours, but rather the time taken by Earth for its rotation is 23 hours 56 minutes. Right? So एउटा फ्याक्टर पनि याद गर्नु पर्यो, that is rotation को speed कहाँनिर maximum छ भन्दाखेरि चाहिँ rotation speed is maximum at the equator and decreases towards the pole. है so कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जब यो that is यो point याद गर्नुहोस्, that is rotation of Earth. Earth को rotation चाहिँ कतानिर maximum छ भन्दाखेरि तपाईको equator मा Earth को rotation is maximum. अनि it decreases
and it decreases towards the pole, decreases pole towards the pole. That is rotation of the earth ka tanaर maximum cha speed, that the rotation of the earth, speed of the rotation of the earth is maximum at where? It's maximum at the equator. That जब earth को rotation हुन्छ त्यो rotation को earth को speed चाहिँ maximum कतानिर छ भनेपछि equator मा छ र it keeps on decreasing towards the pole र pole मा चाहिँ कति छ भन्दा तपाईको extreme pole, that is a north pole, and south pole मा चाहिँ earth को speed, rotation को speed चाहिँ कति छ? It is 0. You must know this fact. अब I can't explain अहिलेको फिलहालमा कि किन rotation of the earth maximum equator मा छ, because it's a marathon session. I have to complete अरू sessions of marathon session. Thus, I won't go into detail कि why the speed of the rotation of the earth is maximum at the equator and it decreases towards the pole. है अर्को याद गर्नु पर्यो तपाईले कि the day and nights are equal at the equator. है त्यसको पछि अर्को छ, we'll talk about revolution. Before revolution, okay, fine. Okay, revolution we'll talk. So revolution, Earth's revolution is caused to in an elliptical orbit. Revolution of the Earth is in elliptical orbit. It is not Earth को जस्तै revolution छ. So this यो जुन चाहिँ Earth छ, यो Earth ले आफै घुम्छ नि, जुन चाहिँ आफै घुम्छ, that is in west to east direction, that is योबाट यस्तो घुम्छ नि जुन चाहिँ, so that is your rotation. And what is revolution? जुन चाहिँ Earth को orbit छ, this is your sun, now Earth ले जुन चाहिँ यो orbit मा घुम्छ, चक्कर लगाउँछ, sun को वरिपरि यो चक्कर लगाउँछ, now this is your revolution. This is यहाँबाट सुरु गरेर जुन चाहिँ यो चक्कर लगाउँछ, this is your revolution. Rotation चाहिँ कुन चाहिँ? Earth आफै यो वे मा जुन चाहिँ घुम्छ, आफै यो वे मा यस्तो घुम्छ आफै, so that is called as your rotation. है so rotation is in west to east direction. Rotation of the earth is in west to east direction. But revolution चाहिँ कस्तोमा गर्छ भन्दाखेरि it's in elliptical orbit. So जुन चाहिँ orbit छ, that is not round, so it is elliptical in nature. In elliptical orbit. है त्यसको बादमा revolution ले गर्दा के देख्न पडिन्छ, that is changes in season. So changes in season, that is spring season, winter season, monsoon season, is mainly due to your revolution of the earth. Changes in season. है अर्को revolution ले गर्दा के पनि हुन्छ, that is variation of the length of the days. Variation of the length of the days. Days and night at different time of year. है भन्नु के खोजिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ revolution कस्तो प्रकारले गरिन्छ, that is an elliptical orbit. Earth ले आफ्नो orbit, यो plane orbit हुन्छ, that is an elliptical in nature. है so this is elliptical orbit. Earth ले revolution कस्तो प्रकारको orbit मा गर्छ, elliptical orbit. र changes in season, what is the revolution ले गर्दा के चीजहरु factor, के चीजहरु हुन्छ भन्दा, that is a change in season. जुन चाहिँ season मा change हुन्छ त्यो केले गर्दा हुन्छ, that is due to your revolution. त्यसको बादमा तपाईँको variation of the length of the days, है variation of the length of the days and the night. So जस्तै तपाईको winter season मा के हुन्छ न, longer night हुन्छ, winter season मा longer night हुन्छ, है र तपाईको summer season मा longer day हुन्छ, so now this variation in the time, that is length of the day, so variation in the length of the days and night at different time of the year is due to what? Due to revolution. So this is due to revolution. Rotation ले गर्दा के हुन्छ, that is your
पोजिसन अफ डे एन्ड नाइट. रोटेसनले गर्दा इफेक्ट के पर्छ, रोटेसन गर्नेले गर्दा इफेक्ट के पर्छ, एउटा हो तपाईँको पोजिसन अफ डे एन्ड नाइट. जुन चाहिँ डे एन्ड नाइटको फेनोमेना हुन्छ, सो फेनोमेना अफ द डे एन्ड नाइट इज ड्यू टु यर रोटेसन अफ द अर्थ. That is causation of day and night. And night. त्यसको बादमा अर्को हुन्छ change in direction of the winds and the ocean current. When we'll talk about the ocean currents, we'll definitely talk about this. तर जुन चाहिँ डाइरेक्सन, विन्डको फ्लो गर्ने डाइरेक्सन हुन्छ, विन्डको फ्लो गर्ने डाइरेक्सन हुन्छ, ओसन करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ, त्यो केसले गर्दा आधारित हुन्छ, केसमा आधारित हुन्छ भन्दा द्याट इज द रोटेसन अफ द अर्थ. It is changing the direction of the wind and the ocean current. Changing the direction of the winds and ocean currents. So this अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट हुन्छ रोटेसनले गर्दा, द्याट इज राइज एन्ड फल अफ टाइड. rise and fall of tide. Fall of tide. So हाई टाइड र लो टाइड हुन्छ. हाई टाइड र लो टाइडको फेनोमेनामा केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रोटेसनले गर्दा नै हुन्छ है. सो दिस आर लाइक फ्यू इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट्स अफ रोटेसन. सो I'll give a brief description again. That is अर्थको मुभमेन्ट हुन्छ. सो अर्थको मुभमेन्ट दुईटा मुभमेन्ट हुन्छ, द्याट इज एउटा हो रोटेसन, एउटा हो रेभोल्युसन. सो रोटेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्थले आफूलाई घुम्नु इज यर रोटेसन. दिस इज यर रोटेसन है, फ्रम वेस्ट टु ईस्ट डाइरेक्सन. र टाइम टेकन कति 23 hours 56 minutes. सो रेभोल्युसन चाहिँ अर्थ मुभिङ इन एन इलेक्ट्रिकल अर्बिट अराउन्ड द सन. दिस इज यर सन, सो दिस इज यर अर्थ. सो नाउ व्हेन अर्थ moves around the sun in an elliptical orbit, this is your revolution, right? So what are the तपाईको रोटेसन को इम्पोर्टेन्ट याद गर्नु पर्ने. रोटेसन को स्पीड, that is speed of the rotation of the earth is maximum at the equator. Speed of the rotation of the earth is maximum at the equator and it decreases towards the pole. र पोलमा, नर्थ पोल र साउथ पोलमा चाहिँ स्पीड अफ द अर्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि रोटेसनको चाहिँ that is 0. Rotation, what are the effects of rotation? So phenomena of day and night. जुन चाहिँ phenomena दिन र रातको phenomena चाहिँ केले गर्दा भन्दाखेरि that is due to rotation है. अर्को के हुन्छ भने change in the direction of the winds. जुन चाहिँ हावा बग्नुको डाइरेक्सन पनि केमा आधारित छ, that is rotation. अर्को छ तपाईको ocean currents है. अनि अर्को चाहिँ rise and fall of tide. Rise and fall of tide. जुन चाहिँ हाई टाइड लो टाइड phenomena छ त्यसले पनि केले गरिन्छ भन्दा that is due to your rotation of the earth. And revolution. So revolution को effects के हुन्छ, that is change in season. जुन चाहिँ सिजनमा चेन्ज हुन्छ, it is due to your revolution and variation of the length. जस्तो समर सिजनमा longer nights हुन्छ, winter seasनमा summer season longer day हुन्छ, winter season longer night हुन्छ. So this variation of the length of the day and night at different time of the year is also due to the revolution. These are few facts about rotation, revolution. Now we'll talk about perihelion and aphelion. Perihelion and aphelion. We'll talk about perihelion and aphelion. So what is perihelion? What is perihelion? So perihelion भनेको चाहिँ के, जब चाहिँ अर्थ इज नियरेस्ट टु द सन, जब अर्थ चाहिँ एकदमै सनको छेउमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेरिहेलियन. व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टु द सन. व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टु द सन है, त्योलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको पेरिहेलियन भनिन्छ. सो दैट इज नियरेस्ट पोजिसन, नियरेस्ट डिस्टेंस बिट्विन द अर्थ एन्ड द सन. जब दिस इज यर सन अरे से, दिस इज यर सन, तो सन को छेउमा एकदमै छेउमा तपाईको जब अर्थ हुन्छ, दैट इज नोन एज यर पेरिहेलियन. सो कुन दिनमा हुन्छ भन्दाखेरि इट ह्यापन्स अन यर 3rd January.
So 3rd January जुन चाहिँ हुन्छ त्यतिखेर अर्थ इज भेरी मच क्लोज टु द सन है. सो जस्तो दिस इज इलेक्ट्रिकल अर्बिट अफ द अर्थ र यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईँको यहाँनिर जुन चाहिँ अर्थ सन छ र अर्थ जुन चाहिँ यहाँ छ, जब अर्थ चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ सनको, जब अर्थ चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ सनको, त्यो टाइम अफ द इयर इज कन्सिडर्ड एज य पेरिहेलियन. So when does it observed? It is observed on the 3rd January. So perihelion is when Earth is nearest to the sun. What is it? It is Earth is nearest to the sun. So when it is observed on 3rd January. So त्यसरी नै अर्को छ phenomenon, that is ephelion. So what is ephelion? So ephelion is when Earth is at the farthest distance from the sun. Right? When Earth is far away from the sun, farthest, when Earth is farthest to the sun. So जब चाहिँ that is on कहिले हुन्छ यो, that is on your 4th July. So this could be Earth. So यहाँ हेर्नु सनको डिस्टेन्स पुरा फार्देस्ट छ. So thus 4th July को टाइममा के हुन्छ, Earth is farthest distance away from the sun. This phenomena is called as ephelion. I repeat it again. पेरिहेलियन मा के हुन्छ, सन को एकदमै नजदीकमा जब अर्थ हुन्छ त्यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको पेरिहेलियन कहिले अब्जर्भ गरिन्छ, दैट इज अन 3rd January. र एपिहेलियन मा के हुन्छ, अर्थ चाहिँ सनको एकदमै टाढो हुन्छ र कुन चाहिँ डेमा अब्जर्भ गरिन्छ, दैट इज अब्जर्भड अन य 4th July. त्यसको बादमा विल टक अबाउट मून को रेस्पेक्टमा अर्थ को पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु मून है. अघिको हामीले अर्थ को पोजिसन कसको रेस्पेक्टमा गर्यो, सन को रेस्पेक्टमा गर्यो. अब विल टक अबाउट अर्थ को पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु मून है. त्यसो गर्दाखेरि के दुईटा फेनोमेना हुन्छ, दैट इज एपोजी एन्ड पेरिजी. अपोजी एन्ड पेरिजी. अपोजी एन्ड पेरिजी. अपोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको so distance between the earth and the moon. So there is a distance between the earth and the moon is तपाईको farthest है. अपोजीमा के हुन्छ, distance between the earth and the moon is the farthest. अर्थ र मूनको डिस्टेन्स चाहिँ फार्देस्ट हुन्छ है. दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज य अपोजी. एन्ड व्हाट इज पेरिजी? पेरिजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको नियरेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द मून. नियरेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड मून, that is your perigee. अलिकति एकपल्ट फेरि रिभिजन, that is what is perihelion? When the distance between the earth and the moon, earth and the sun is the minimum. sun को सेन्समा it is known as perihelion. What is it? It is perihelion between the earth and the sun. When earth and the sun is at the nearest distance or the closest distance, that is known as the perihelion, observed on 3rd January. Ephelion, what happens? So earth is farthest to the sun, that happens in the 4th July. तर moon को sense में क्या हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ apogee. What is apogee? Apogee is when earth and moon distance is at the farthest. जब अर्थ र मून को डिस्टेंस एकदमै फार डिस्टेंस हुन्छ, so that phenomena is called as apogee. सन को सेन्स में के थियो, इट्स लाइक एपिहेलियन. व्हाट वाज इट? इट वाज एपिहेलियन. र मून को सेन्स में के छ, इट्स एपोजी. सो विथ रेस्पेक्ट टु मून को टाइम में तपाईको नियरेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज पेरिजी एन्ड सन को सेन्स में व्हाट इट इज नोन एज य पेरिहेलियन है. सो पेरिजी इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिट्विन अर्थ एन्ड द मून. अपोजी इज द farthest distance between the earth and the moon. Ephelion is the farthest distance between the earth and the sun. Perihelion is the closest distance between the
Earth and the sun. So that's about it. त्यसको बादमा we'll talk about equinox. त्यसको अगाडि we'll talk about first we'll talk about summer solstice. Summer solstice. We'll talk about summer solstice. So summer solstice मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ sun is directly over the tropic of Cancer. है say just a minute. अलिकति तपाईले हेरिदिनु that is यो अर्थ भयो तपाईको. This is your equator. This is your tropic of Cancer. So this is your tropic of Cancer. Tropic of Cancer. This is your tropic of Capricorn. This is your North Pole. North Pole. This is your South Pole. This is your Arctic Circle. This is Antarctic. Antarctic Circle. है सो त्यसमा अब याद गर्नु पर्यो दिस इज यर इक्वेटर. दिस इज यर इक्वेटर. है अनि यसको माथि तपाईको ट्रपिक अफ क्यान्सर छ, यसको मुनि ट्रपिक अफ क्याप्रिकन छ. दिस इज यर एन्टार्क्टिक, दिस इज यर आर्कटिक. है र अब याद गर्नुस् कि समर सल्स्टिसको टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सन रे इज डाइरेक्टली ओभर द ट्रपिक अफ क्यान्सर. जुन चाहिँ सनको रे छ त्यो चाहिँ कतानिर डाइरेक्टली हुन्छ भन्दा द्याट इज अन द ट्रपिक अफ क्यान्सर. सो सनको रे चाहिँ डाइरेक्टली ओभर द ट्रपिक अफ क्यान्सर. याद गर्नुस् जस्ट अ मिनट. सो keep this image in mind. Now we'll write a detail about summer solstice. Summer solstice. What happens in summer solstice is like sun rays falls directly over Tropic of Cancer. Right? त्यसको बादमा when it is observed, summer solstice is observed on your 21st June. 21st June. And your 21st June को दिन चाहिँ what is observed? Summer solstice is observed on 21st June. And 21st June को दिन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ northern hemisphere. Northern hemisphere will have what will have the longest day and shortest night. Okay? Longest day and shortest night. And southern hemisphere will have the shortest day and your longest night. I repeat, that is summer solstice में के हुन्छ, that is sun rays fall directly over the Tropic of Cancer, and when it is observed on 21st June. है र northern hemisphere मा के हुन्छ भन्दाखेरि longest day and shortest night, and southern hemisphere मा के हुन्छ, that is shortest day and your longest night. That is on summer solstice. Now we'll talk about winter solstice. So what happens in winter solstice? So winter solstice मा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको sun's rays directly falls over the Tropic of Capricorn. Sun's rays falls directly over the Tropic of Capricorn. Sun rays fall directly over the Tropic of Capricorn. When it is observed on 22nd December. When it is observed 22nd December. Summer solstice is observed on your 21st June. Summer solstice is observed on 21st June.
winter solstice is observed on your 22nd December. So यो 22nd December को दिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको northern hemisphere will have the longest night and shortest day र तपाईको साउदर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ longest day and shortest night. So this happens in your winter solstice. Now we'll talk about equinox. So there are two types of equinox. What are those two types? That is your autumnal equinox and vernal. Spelling is your vernal, V-E-R. Vernal equinox. So there are two types of equinox. So what are the two type of equinox are? Autumnal. Just a minute, I'll write in a correct spelling. Autumnal. A-U. Autumnal equinox and your vernal equinox. So when is this autumnal equinox observed? Autumnal equinox is observed on the 23rd September. And what is vernal equinox observed? So vernal equinox observed on your 21st March. So what happens in this day? So day and night are equal. So when days and nights are equal. So जब चाहिँ दिन र रात चाहिँ बराबर हुन्छ, when days and nights are equal, that is known as equinox. Right? Summer, if I just revision, that is summer solstice. Northern hemisphere longest day, southern hemisphere shortest night. Southern hemisphere shortest day, southern hemisphere longest night. So that happens on the 21st June. Winter solstice happens on 22nd December. That is sun rays fall on the Tropic of Cancer. Northern hemisphere longest night and shortest day. Southern hemisphere longest day and shortest night. So now what is this northern hemisphere, southern hemisphere? That is, this is your northern hemisphere and this is your southern hemisphere. This is your northern hemisphere. This is your southern hemisphere. Since the equator divide huncha, now upper one above the equator is northern hemisphere, below the equator is your southern hemisphere. Right? And equinox, there are two types of equinox. What are those? That is your autumnal equinox and vernal equinox. So autumnal equinox चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 23rd September मा observe गरिन्छ है. autumnal equinox चाहिँ कहिले observe गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईको 23rd September मा र vernal equinox चाहिँ कहिले observe गरिन्छ, that is on 21st March. So you need to know this date. Autumnal equinox 23rd September, vernal equinox 21st March. These are like important dates. And यो equinox को दिन के हुन्छ? When days and night are equal. Right? So त्यसको बादमा we'll talk about अर्को important topic, that is your physical feature of Earth. Physical feature of Earth. Physical feature of Earth. So under this physical feature, we'll talk about the lithosphere. So quickly, lithosphere, what we'll talk about? We'll talk about crust. We'll talk about mantle.
we'll talk about core. Okay, quickly we'll talk about this crust, mantle, and core. So first now we'll see the diagram, right? So this is the layer of the earth, right? Layer of the earth. What is these are your layer of the earth. Layers layers of the earth. So under this यो चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि तपाईको crust. This is a crust. Okay? And then your mantle, and this is your core. Let me highlight this. This is your crust. This is your mantle. This is your core. We'll write in different PNI. Yeah. This is your crust. यो mantle भइहाल्यो. यो के भयो तपाईको? This is your core, है? Crust, mantle and core, है? त्यसको बादमा जुन चाहिँ crust र mantle ले separate गर्छ, crust र mantle लाई separate गर्छ, that this is जुन चाहिँ crust र mantle लाई separate गर्छ, what it is called? So what that separates crust and mantle, it is called your Mohoveric discontinuity. Mohorovic discontinuity. Discontinuity. Right? Mohoveric, which among the following separates crust and mantle? That is your Mohoveric discontinuity. So similarly, the thing that separates your mantle and core, that is called as your Gutenberg discontinuity. So what it is called? It is a Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity. है त्यसको बादमा पनि क्रस्टमा पनि you have your upper crust and your lower crust. क्रस्टमा पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्पर क्रस्ट र क्रस्टमा पनि what you have, right? क्रस्टमा पनि you have your upper crust and your lower crust, है त्यसरी नै तपाईको mantle पनि you have your upper mantle and your lower mantle, र कोरमा पनि you have your upper core and lower core. This is your upper crust. This is your lower crust. त्यसरी नै यहाँनिर तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ upper mantle, you have your lower mantle. त्यसरी नै तपाईको के छ भन्दाखेरि तपाईको अप्पर को इनर कोर र आउटर कोर.
आउटर कोर र तपाईको के छ इनर कोर नाउ व्हाट ह्यापन्स इज दैट अप्पर क्रस्ट र लोअर क्रस्टलाई कुन चाहिँ कन्टिन्युटीले सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि दैट इज य कोनराड डिस्कन्टिन्युटी है अप्पर क्रस्ट र लोअर क्रस्टलाई केले सेपरेट गर्छ दैट इज कोनराड डिस्कन्टिन्युटी अप्पर मेन्टल र लोअर मेन्टललाई केले सेपरेट गर्छ दैट इज रेपेटी डिस्कन्टिन्युटी र आउटर कोर र इनर कोर जुन चाहिँ आउटर कोर र इनर कोरलाई केले सेपरेट गर्छ दैट इज य आउटर कोर र इनर कोरलाई केले सेपरेट गर्छ दैट इज य लेमन डिस्कन्टिन्युटी लेमन डिस्कन्टिन्युटी नो आई जस्ट रिवाइज इट है छिटो रिभिजन गर्छु दैट इज के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईको तीनटा लेयर्स छ व्हाट आर द लेयर्स अफ द अर्थ दिस आर य क्रस्ट mantle and core. So there are three layers in the earth, that is your crust, mantle and core. So crust पनि दुईटा भागमा डिफरेन्शिएट छ दैट इज अप्पर क्रस्ट र लोअर क्रस्ट सो केले सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको कोनराड डिस्कन्टिन्युटीले र क्रस्ट र मेन्टललाई केले सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको मोहवरिक डिस्कन्टिन्युटी सेपरेट्स हियर क्रस्ट एन्ड योर मेन्टल र अप्पर मेन्टल र लोअर मेन्टललाई केले डिस्टिंग्विश गर्छ दैट इज रेपेटेड डिस्कन्टिन्युटी र मेन्टल र कोरलाई केले सेपरेट गर्छ दैट इज योर ग्युटेनबर्ग डिस्कन्टिन्युटी एन्ड आउटर कोर र इनर कोरलाई केले सेपरेट गर्छ दैट इज योर लेमन डिस्कन्टिन्युटी है सो यो अलिकति याद गर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिकज एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट यो वन लाइनर अफन क्वेसन बनिन्छ है त्यसको बादमा विल टक अबाउट क्रस्ट crust so crust ko under what we'll talk about that is upper layer of the earth upper layer of the crust are rich in so कुन चाहिँ मिनरल्स हरुमा रिच छ भन्दा are rich in minerals like so upper crust layers of the earth are rich in minerals like silica and aluminum silicon पनि भन्छ silica and aluminum and this layer यो layer लाई चाहिँ के पनि भनिन्छ and this layer is called as sial किन भन्दाखेरि that is your silica and Al is aluminum so क्रस्ट को अप्पर लेयर को चाहिँ केमा मिनरल्स मा रिच छ भन्दाखेरि दैट इज सिलिका एन्ड एल्युमिनियम अप्पर लेयर अफ द क्रस्ट आर रिच इन मिनरल्स लाइक सिलिका एन्ड एल्युमिनियम thus this layer is called as the Sial layer पनि भनिन्छ because Si stands for silica and aluminum Al stands for aluminum thus upper layer of the crust is called as Sial है त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्चुअल डिटेल छ दैट इज your lower layer of the crust is consist of minerals like silica and magnesium thus lower layer is called as seema right thus Si stands for silica and Ma stands for magnesium thus अब हेर्नुस् अलिकति that is earth crust को upper layer लाई चाहिँ के भनिन्छ सियाल है र त्यसरी नै लोअर लेयर अफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज सीमा दैट इज सिलिका एन्ड एल्युमिनियम सिलिका एन्ड म्याग्नेशियम है सो तपाईको जुन चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी दैट सेपरेट्स द अप्पर क्रस्ट एन्ड द लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड एज य कोनराड डिस्कन्टिन्युटी जुन चाहिँ यो अप्पर क्रस्ट र लोअर क्रस्टलाई केले सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि दैट इज नोन एज य कोनराड डिस्कन्टिन्युटी Conrad discontinuity this was about your crust right त्यसको बादमा we'll talk about mental so mental मा पनि you have your upper mantle and your lower mantle
So what separates this upper mantle and the lower mantle? That is your repeted discontinuity. Repeti, R-E-P-E, repeti discontinuity separates the lower mantle and your upper mantle. And what separates crust and mantle? Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity separates your mantle and crust. Right? इसको बाद में another important layers of the earth is your core. Core में हामीले याद गर्नुपर्ने के छ? That is their outer core and there is a inner core. है र आउटर कोर र इनर कोरलाई चाहिँ केले सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटर कोर एन्ड इनर कोर what separates it? The layman discontinuity. Layman discontinuity. Discontinuity separates your outer core and your inner core. है त्यसको बादमा एउटा important चीज याद गर्नुपर्छ, that is outer part of the core is believed to have a liquid property. So outer core is believed to have a कस्तो property? Liquid property. So liquid in nature भनेर चाहिँ believe गरिन्छ है. So the geographers have identified that outer core or the core को जुन चाहिँ outer part छ that is in liquidified form भनेर भनिन्छ है. र inner core, so inner core is in solid, right? And it is rich in minerals like nickel and iron. It is rich in minerals and nickel and iron, and it is also known as Fe. So Ni stands for nickel and Fe stands for ferrous oxide, that is iron. Right? So this is about your core. And additional details with regards to exam बाट चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने चीज चाहिँ हामीले composition याद गर्नु. Composition है. Composition कस्तो प्रकारको क्वेशन आइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होल अर्थमा तपाईको म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ मिनरल्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मिनरल्स र एलिमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको आइरन फर्स्टमा, त्यसको बादमा अक्सिजन सेकेन्डमा र सिलिकन तपाईको थर्डमा है. कति पर्सेन्ट आइरन होल अर्थमा यु हेभ 35%, अक्सिजन होल अर्थमा कति पर्सेन्ट 30%, इट्स रिगार्ड टु द होल अर्थ. र तपाईको सिलिकन कति पर्सेन्ट 15%. So question आउन सकिन्छ which among the following element is found in abundant in whole earth भनेर question आउन सकिन्छ. That is whole earth मा maximum number of highest element or highest metal चाहिँ के हो भन्दाखेरि that is your iron. Iron is in abundant, that is 35% मा whole earth मा पाइन्छ. After that next element is your oxygen and silicon is your 15%. Right? This is with regards to the whole earth. Now we'll talk about earth को crust भित्र. Earth's crust. So earth को crust मा highest element चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि that is your oxygen. So oxygen, earth crust. We earlier will talking about the earth, whole earth. Earth को सबै earthमा earth as a whole मा चाहिँ the maximum number of amount of element या फिर metal कुन चाहिँ पाइन्छ भन्दाखेरि that is your iron. The second was oxygen and third one was silicon. But now we are talking about earth crust को. Earth crust मा सबैभन्दा ज्यादा पाइने element चाहिँ के हो भन्दाखेरि oxygen. कति amount मा पाइन्छ that is your 46%. Second is your silicon with regard to the earth crust, that is 28%. And third is your aluminum. Oxygen, silicon and aluminum with regards to the earth crust. Aluminum, that is 8%. Right? र तपाईको iron चाहिँ fourth मा आउँछ. Earth crust मा that is 5%. Right? So now
तपाईले एक्जाममा कस्तो प्रकारले याद गर्नुपर्ने, होल अर्थ जब आउँछ म्याक्सिमम अमाउन्टमा के पाइन्छ, आइरन पाइन्छ, सेकेन्डमा अक्सिजन, थर्डमा सिलिकन। तर इफ क्वेसनमा अर्थ क्रस्टको मात्रै आएको छ भने द्याट इज यर फर्स्टमा तपाईँको अक्सिजन छ द्याट इज 46%, सिलिकन छ 28%, एल्युमिनियम छ 8%, आइरन छ 5%। यू मस्ट नो दिस थिङ्स इन क्रोनोलोजिकल अर्डर या फिर एसेन्डिङ अर्डर या फिर डिसेन्डिङ अर्डरमा अफन क्वेसन्समा आउँछ। द्याट इज कुन कस्तो प्रकारले एलिमेन्ट आउँछ, द्याट इज अक्सिजन है, सिलिकन, एल्युमिनियम एन्ड आइरन। यू मस्ट नो दिस फ्याक्ट। र इनर कोरमा सबभन्दा ज्यादा पाइने मेटल इज यर तपाईँको के भन्दा चाहिँ निकल एन्ड आइरन है। सो दिस वाज अबाउट इट। नाउ विल टक अबाउट रक्सको विषयमा। रक्समा हामीले कुन चाहिँ रक्स पढ्छौँ, विल टक अबाउट यर इग्नियस रक, igneous rock, then we'll talk about तपाईँको sedimentary rock, and we'll talk about your third one is a metamorphic rock, right? First one we'll talk about a igneous rock, right? Under igneous rock, right, what are the important, that is fossils चाहिँ पाउँदैन, fossils are not found, in igneous rock, fossils चाहिँ igneous rock मा पाउँदैन। These igneous rocks are also called as primary rocks, right? And all other rocks are formed from igneous rock। जति अरू रक्सहरू छ त्यो केसबाट बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इग्नियस रकबाटै बनिन्छ। जस्तै हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरमा चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इग्नियस रक नै केमा ट्रान्सफर्म हुन्छ, द्याट इज हाई टेम्परेचर हाई प्रेसरले गर्दा इट विल ट्रान्सफर्म इन्टु अ मेटामोर्फिक रक है। सो हाउ डज द इग्नियस रक आर फर्म्ड, इट इज बेसिकली फर्म्ड बाई, हाउ इट इज, यो इग्नियस रक कस्तो प्रकारले बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बेसिकली फर्म्ड बाई solidification of magma। So how is igneous rock formed? Igneous rock is formed by the solidification of magma. Now we'll talk about two types of igneous rock, that is intrusive igneous rock र अर्को छ हाम्रो extrusive igneous rock। So intrusive igneous rock र extrusive igneous rock. So intrusive igneous rocks just solidifies within the surface of the earth. Whenever magma solidifies inside the earth surface, र हेर्नुस् है तपाईको जुन चाहिँ यो छ solidification of magma, जब magma आउँछ, magma solidify हुन्छ, तब what does happen, it forms the igneous rock। अब यदि यो solidification within the earth surface भयो भने, when magma solidifies, जब magma solidifies inside the earth surface, what does it form? It forms the intrusive igneous rock। र जब तपाईको magma solidifies outside the earth surface, जब magma, where does it solidify? It solidifies outside the earth surface, that is called here तपाईको extrusive igneous rock। I repeat it again, when magma solidifies inside the earth surface, that is called as intrusive igneous rock। When magma solidifies outside the earth surface, that is called here extrusive igneous rock। So what is an example of intrusive igneous rock? Examples are like granite, right, lapolith, right, batholith and seals है। अब तपाईको एक्सट्रुसिभ इग्नियस रक्सको इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि तपाईको बेसल्ट र तपाईको ग्याब्रो है। ग्रेनाइट इज अ रक, बट ल्यापोलिथ, ब्याथोलिथ आर यर landforms। These are the landforms। What are these? The ल्यापोलिथ, batholith and seals are the landforms inside the earth surface,
So what are the landforms that are inside the Earth's surface? The landforms that are inside the Earth's surface, because of the solidification of magma inside the Earth's surface, these are here lapolith, patholith, fields, or just example dikes पनि छ है, phacolith पनि छ. So all these are the landforms which are developed inside the Earth's surface. But example of an intrusive igneous rock is here granite. So granite is an example of intrusive igneous rock. The basalt, the gabbro. What is this? These are like, what are this? These are like here. What are this? These are here example of extrusive igneous rock. This was about this was about here rocks, the sediment igneous rock. Igneous rock को एउटा important aspect पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ that is here 95% of lithosphere. 95% of lithosphere is formed of igneous rock. So 95% of lithosphere is formed of के हो भन्दाखेरि चाहिँ igneous rock. Igneous rock. So question आउन सक्छ, which among the following rock has major component in the lithosphere? That is igneous rock. Igneous rock चाहिँ 95% lithosphere is made up of igneous rock. So next topic is here sedimentary rock. Sedimentary rocks. So what are sedimentary rocks? Sedimentary rocks are here derived rocks. Just see the igneous rock. What was igneous rock? Igneous rocks are primary rocks. You say igneous rocks are primary rocks, but sedimentary rocks are called as derived rocks. Derived rocks. कहाँबाट derive हुन्छ sedimentary rocks? Sedimentary rocks तपाईको fossil बाट derive हुन्छ है. So that is found in strata earlier. So कस्तोमा found हुन्छ भन्दाखेरि it is found in strata class layers मा. यो sedimentary rock चाहिँ कस्तो प्रकारले फर्म हुन्छ भन्दाखेरि it is found in strata. जस्तो strata हुन्छ नि, strata या फिर layers मा we found this sedimentary rocks है. र जसरी lithosphere को 95% was sedimentary igneous rock, त्यसरी नै 75% of the earth's crust चाहिँ के हुन्छ is made up of your sedimentary rock. 75% of earth's crust is made up of your sedimentary rocks है. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी igneous rock मा fossils are not found, but fossils are found in your sedimentary rocks. Fossils are found in your sedimentary rocks. Right? So there are various types of sedimentary rocks. We will talk about types of sedimentary rock. What are the types of sedimentary rock? एउटा type हो that is your mechanically formed sedimentary rock. Mechanically formed sedimentary rocks. Number 2 मा चाहिँ हाम्रो chemically formed sedimentary rocks. Chemically formed sedimentary rocks. Number 3 मा चाहिँ हाम्रो organically formed sedimentary rocks. Right? So अलिकति brief description. Sedimentary rocks are also called as derived rocks. It is found in layers or strata. 75% of the earth crust is made up of sedimentary rocks, and fossils are found in your sedimentary rocks. So mechanically formed sedimentary rocks example के हो भन्दाखेरि sandstone र conglomerate. The chemically formed sedimentary rocks example के हो भन्दाखेरि limestone है, gypsum र तपाईको dolomite. These are your chemically formed sedimentary rocks. The organically formed sedimentary rocks के हो भन्दाखेरि chalk, coal र peat. So these are like example of your organically formed sedimentary rocks. Right? So this is an important one-liners perspective that which among the following is your sedimentary rocks when round सकिन्छ. That is sandstone and conglomerate is mechanically formed, limestone, gypsum and dolomite is chemically formed, and chalk, coal and peat is your organically formed sedimentary rocks. Sedimentary rocks are also called as derived rocks because they are derived from the igneous rock. And third important types of rock is your metamorphic rock.
metamorphic, right? Metamorphic rock, right? So under this, so metamorphic rocks are how it is made. It is made because of the extreme high temperature and pressure. जब पनि extreme high temperature र pressure मा extreme high temperature pressure हुन्छ, what does it form? It forms or it leads to the formation of a metamorphic rock. For example, when 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 igneous rocks or sedimentary rocks, igneous rock or sedimentary rocks, when igneous rocks or sedimentary rocks are put, a minute, when sedimentary rocks or igneous rocks are put under a high temperature and high pressure, what does it forms? It forms the metamorphic rock. Just in a granite, when granite is put into a high extreme temperature and pressure, what does it forms? It does a metamorphic form. What is the metamorphic form? It is called as a niche. What is called? It is a niche. भन्नु खोजेको चाहिँ के हुन्छ, जब पनि कुनै पनि रकलाई चाहिँ एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर र एक्सट्रिम हाई प्रेसरको अन्डरमा ल्याइन्छ, त्यो रक चाहिँ केमा ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्दाको चाहिँ मेटामोर्फिक फर्ममा ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै इग्नियस रक्स र सेडिमेन्टरी रक्सहरूलाई एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर प्रेसरको अन्डरमा लायो भने चाहिँ के त्यो केमा ट्रान्सफर्म हुन्छ? द्याट विल बी ट्रान्सफर्म इन्टु मेटामोर्फिक फर्म्स है। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, ग्रानाइट, यदि ग्रेनाइटलाई तपाईँले एक्सट्रिम टेम्परेचर प्रेसरमा लियो भने इट विल बी कन्भर्टेड इन मेटामोर्फिक फर्म। सो वाट इज द्याट मेटामोर्फिक फर्म? इट इज कल्ड एज ए निस, जिएनइआइएसएस निस। त्यसरी नै तपाईँको कोल, त्यो कोललाई एक्सट्रिम टेम्परेचर प्रेसरमा के हुन्छ? ग्राफाइट, ग्राफाइट। त्यसरी तपाईँको लाइमस्टोन, त लाइमस्टोन अन्डर प्रेसर चाहिँ कुन चाहिँ मेटामोर्फिक फर्म? द्याट इज ए मार्बल, मार्बल। त्यसरी नै स्यान्डस्टोन, एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर मेटामोर्फिक फर्म के हो? क्वार्जाइट, क्वार्जाइट। त्यसरी नै तपाईँको क्ले या फिर सेल, त्यसलाई एक्सट्रिम हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा तपाईँले के कुन चाहिँ फर्ममा मेटामोर्फिक फर्ममा बदलिन्छ? द्याट इज स्लेट। Now this is an important तपाईँको exam perspective, that is granite is transformed into a niche, coal is transformed into a graphite, limestone when brought into high temperature transform into a marble, sandstone into quartzite, and clay or shell into a slate. These are like important information, right? We had successfully completed rocks. Just now we had talked about तपाईँको के भन्दाखेरि that is igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. Now we'll talk about landforms on Earth. We'll talk about landforms on Earth. What are the landforms on Earth? The first landform is mountain. Mountains पनि कति प्रकारमा क्लासिफिकेसन भएको छ भन्दा, द्याट इज अ फोल्ड माउन्टेन, एउटा हो तपाईको भोल्क्यानिक माउन्टेन, एउटा हो तपाईको ब्लक माउन्टेन है। सो के हो यो तपाईको ब्लक माउन्टेन। फेरि फोल्ड माउन्टेन पनि दुईटा भागमा बाटिएको छ, द्याट इज यङ फोल्ड माउन्टेन, यङ फोल्ड माउन्टेन, र अर्को तपाईको ओल्ड ओल्ड माउन्टेन है। सो त्यस पश्चात विल टक अबाउट सरी ब्लक माउन्टेन पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट माउन्टेन छ, द्याट इज य रेसिडुअल माउन्टेन, रेसिडुअल माउन्टेन, रेसिडुअल माउन्टेन है। So residual mountains, this is landforms on Earth है। So we'll talk about your fold mountain.
fold mountain ma what do we need to study, that is how it is formed. It is horizontal. जब horizontal movement of earth crust हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईको के बनिन्छ, fold mountain हुन्छ. That is यो earth crust भयो. So this is your earth crust. This is your earth crust. अब जब यसको horizontal movement हुन्छ, जब यसको horizontal movement हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठोकेर चाहिँ यो उठ्छ. This is your mountain. So say this is earth crust. यो पनि यसरी मुभ हुन्छ, यो पनि यसरी मुभ हुन्छ. जब यिनीहरू आपसमा टक्रिन्छ तब चाहिँ के फोल्ड हुन्छ, यो यस्तो फोल्ड भएर चाहिँ यहाँनिर माउन्ट बनिन्छ. जब दुईटा टक्रिँदाखेरि जब यहाँ फोल्ड भएर यो उठ्छ, जब यो उठ्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको फोल्ड माउन्टेन भनिन्छ है. सो हाउ इट इज फर्म्ड, just a minute, how it is formed. It is formed by the horizontal movement of earth crust. Horizontal movement of earth को crust है. त्यसको बादमा अप फोल्ड जब हुन्छ, अप फोल्ड आर कॉल्ड एज एन्टिक्लाइन्स. सो हेर्नुस् यहाँनिर जब यो दुईटा अर्थ क्रस्ट हुँदैछ त्यसको बादमा माथि उठ्दैछ नि त, सो अप फोल्ड हुन्छ. यो अप फोल्डलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको एन्टिक्लाइन भन्छ. एन्टिक्लाइन, एन्टिक्लाइन. र तपाईको जब डाउन फोल्ड हुन्छ, what is called, it is called as syncline. Synclines है. त्यसको बादमा मैले अघि भने फोल्ड माउन्टेन्स दुईटा टाइपको हुन्छ. द्याट इज एउटा हो यङ फोल्ड माउन्टेन, young fold mountain. What is the classic example of young fold mountain? The classic example of young fold mountain is Himalayas. Himalayas है. So जुन चाहिँ हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट छ, माउन्ट एभरेस्ट इज अल्सो अ यङ फोल्ड माउन्टेन. माउन्ट एभरेस्ट. So Mount Everest, world largest Himalayas, Mount Everest is also a young fold mountain. Right? World को longest fold mountain. Right? World को longest fold mountain. World's longest fold mountain. के हो भन्दा that is Andes. Andes is the world longest fold mountain. Other examples of young fold mountains. Example of young fold mountain के हो? What are the example of young fold mountains? These are your Andes, है, Rockies, है, त्यसको बादमा Alps, र Himalayas. These are all your Andes, Rockies, Alps, Himalayas are your young fold mountains. So example of old fold mountains. Old fold mountain. What are an example of old fold mountain? Example of old fold mountains are your Urals, Appalachians. Where is Appalachians located? It is located in US. Right? This is an Andes कतानिर छ? Andes. This is in South America. Andes is located in South America. Where is Andes located? It is located in your South America. Right? So this is in Urals, right? Appalachians. Where it is located? It is located in US. Right? Aravalli. Aravalli. Where it is located? India ma. India को कतानिर Rajasthan side. You have here Aravalli, right? It is your old fold mountains, right? So fold mountains दुईटा प्रकारको हुन्छ. That is young fold mountain र तपाईको old fold mountains. र कसरी फर्म हुन्छ? That is horizontal movement. Up fold भयो भने के भनिन्छ त्यसलाई? That is anticline. Down fold भने syncline. What are the example of young fold mountains? The example of young fold mountains. Example of young fold mountains are nothing but they are like Andes, Rockies, Alps, and the Himalayas. Himalayas is the youngest fold mountain. त्यसको बादमा we have old fold mountains. So what are the examples of old fold mountains भन्दाखेरि तपाईको Urals, Appalachians, Aravalli are here
fold mountains. Right? Now we'll talk about few factual details. Sorry, this quarter we'll talk about circum-Pacific belt. Right? Circum-Pacific belt को विषयमा अलिकति बात गरौँ. Circum-Pacific belt. Now we'll talk a bit about circum-Pacific belt. So circum-Pacific belt चाहिँ कुन चाहिँ कताबाट ओरिजिनेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पामिर नट है, पामिर नट हिमालयज, त्यसको बादमा तपाईको हिन्दुकुश काराकोरमहरु चाहिँ के हो तपाईको circum-Pacific belt. So कता कता पनि पाउँछ, that is Andes, Rockies, east coast of Asia. So these are all your circum-Pacific belt. लेखिदिन्छु यहाँनिर, that is here तपाईको Andes, Rockies, है, east coast of Asia, है. So these are your what are, these are your circum-Pacific belt. So circum-Pacific belt कुन चाहिँ एरियाज ला भनिन्छ, कुन चाहिँ माउन्टेन रेन्जेस को सराउन्डिङ ला भन्छ, that is Andes, है, Andes, त्यसको बादमा तपाईको रकीज, है, र ईस्ट कोस्ट अफ एसिया, एसिया को ईस्ट साइडमा जुन चाहिँ माउन्टेन रेन्जेसहरु छ त्यो सबै मिलाएर चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको circum-Pacific belt, है. सो त्यसको बादमा हाम्रो छ एउटा कन्टिनेन्ट माउन्टेन बेल्ट, एउटा हो circum-Pacific belt. circum-Pacific belt के, that is Andes, Rockies र ईस्ट कोस्ट अफ एसिया को माउन्टेन रेन्जेसहरुलाई बेल्टहरुलाई के भन्छ, that is circum-Pacific belt. त्यसरी नै कन्टिनेन्ट मिड वर्ल्ड क्लास कन्टिनेन्ट माउन्टेन बेल्ट, कन्टिनेन्ट माउन्टेन बेल्ट जुन चाहिँ यो छ तपाईको मिड वर्ल्ड कन्टिनेन्ट माउन्टेन बेल्ट, त्यो कताबाट ओरिजिनेट हुन्छ, फ्रम पामिर नट, ओरिजिनेट फ्रम पामिर नट. एक्जाम्पल हिमालयज, हिन्दुकुश, काराकोरम सबै फल्स अन्डर यो मिड वर्ल्ड कन्टिनेन्ट माउन्टेन बेल्ट. व्हाट इज एक्जाम्पल, एक्जाम्पल हिमालयज, तपाईको काराकोरम, हिन्दुकुश, these all falls under your mid world continent mountain belt, right? This पश्चात we'll talk about block mountains. Again we have talked about fold mountain, now we'll talk about block mountain. So what includes block mountain? What is a classic example of block mountain? So how the block mountains are formed? They are formed because of a coastal force. They are formed because of a tensile force, diverging force. Right? These are like block mountains are formed because the force, tensile force, or these are formed because of the diverging force. The block mountains are formed. So when are these formed? Formed when tectonic plates move away from each other. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ suppose अघि fold mountain कसरी form भएको थियो, this is your earth crust, right? This is your earth crust. When they converged, or when there was a horizontal movement, so when there was a horizontal movement तब के भयो भन्दाखेरि यो आपसमा टक्राएर चाहिँ यसरी फोल्ड भएको कारणले गर्दा चाहिँ fold mountains are formed because of the conversion or the collision on or the horizontal movement. But how block mountains are formed? Block mountains are formed by the diverging force when tectonic plates move away from each other. Suppose this is your tectonic plates. When they move away from each other, what forms? It forms your block mountains, right? So example of block mountain, classic example of what are the classic example of block mountains? The classic examples of block mountain is here Black Forest in Germany. Example, Black Forest in Germany, right? त्यसको बादमा you have another example, that Vosges in Japan. Vosges in France, sorry, this is not Japan, it's in France. Really sorry. है कतानिर छ Vosges कहाँनिर फ्रान्समा छ. त्यसको बादमा Vindhyas and Satpura in India. Vindhyas and Satpura.
in India. These are like example of your block mountain. So block mountain, how are they formed? They are formed because of tensile force, that is a diverging force. So fold mountain there was a converging force, but in case of block mountain there is a diverging force. And what are the examples? That examples are like Black Forest in Germany, Vosges in France, Vindhya and Satpura in India. Now you must know which among the following is the block mountain that is the Vindhya and Satpura in India is a block mountain, and which among the following is the oldest fold mountain भन्दाखेरि तपाईको Aravalli in India is also the old fold mountain. These are your block mountains and volcanic mountains. So when there is an accumulation of volcanic lavas, it forms a mountain that is known as a volcanic mountains. Example, Mount Fujiyama is an example of volcanic mountain. Volcanic mountain or कोई example हो, that is your volcanic mountain. Volcanic mountain को एउटा example हो, that is Mount Fujiyama. Mount Fujiyama. Mount Fujiyama in कतानिर छ यो जापानमा छ. What is volcanic mountain? So volcanic mountain example के हो, that is Mount Fujiyama in Japan is your volcanic mountain. And example of residual mountain. Example of residual mountain. So what are the examples of residual mountain भन्दाखेरि तपाईको mesas and buttes of North America. Mesas and buttes of North America. These are example if you are residual mountains. Volcanic mountain को example क्यों? Mount Fujiyama. Where is it? It is located in Japan. Residual mountain को example क्यों? That is mesas and buttes. Where it is located? It is located in North America. This पश्चात we'll talk about facts about some mountains. So we'll talk about some facts about mountain. So under this we'll talk about के छ भन्दाखेरि highest peak of the continent. एसिया को हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड को हाईएस्ट पीक के हो भन्दाखेरि एसिया, जस्ट अ मिनट, एसिया या फिर वर्ल्ड को हाईएस्ट पीक के हो, दैट इज माउंट एभरेस्ट. त्यसरी नॉर्थ अमेरिका को हाईएस्ट पीक व्हाट इज इट? इट इज माउंट मैकिनली. Mount McKinley is the highest peak of North America. त्यसरी साउथ अमेरिका को हाईएस्ट पीक के हो? अकांकोगुआ. What is spelling? ACONCAGUA. Let me write it in more legible way. So एशिया या फिर वर्ल्ड को हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट. नॉर्थ अमेरिका को हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनली. साउथ अमेरिका को हाईएस्ट पीक माउंट एकांकोगुआ. ACONCAGUA. एकांकोगुआ. This in अफ्रीका को हाईएस्ट पीक इज किलिमांजारो. है. त्यसको बाद यूरोप को हाईएस्ट पीक के हो तपाईको? एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक अफ यूरोप. ऑस्ट्रेलिया को हाईएस्ट पीक इज माउंट कुक. है. ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री. फिर यो कंटिनेंट को विषय भन्छ, दैट इज एशिया इज अ कंटिनेंट. एशिया कंटिनेंट को हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट. नॉर्थ अमेरिका को हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनली. साउथ अमेरिका को हाईएस्ट पीक माउंट एकांकोगुआ. अफ्रीका को किलिमांजारो. यूरोप को एल्ब्रस. ऑस्ट्रेलिया को क्यों? माउंट कुक. दिस इज अ कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया, नॉट अ country. Australia is a continent, but where it is located? Mount Cook is located in New Zealand. Where it is located? The Mount Cook is located in New Zealand. Okay? त्यसको बादमा we'll talk about volcanoes. है. So volcanoes मा various types, that is active volcano. What is the example of active volcano? That is Mauna Loa. Right? Mount Etna. ETN Etna.
दिज आर योर एक्टिभ भल्क्यानो है। यसमा तपाईले याद गर्नु पर्यो एउटा एकदमै एक्टिभ भल्क्यानो इज नोन स्ट्रमली 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 is the active volcano. What it is called? It is called as the lighthouse of the Mediterranean. जुन चाहिँ मेडिटेरियन सीमा यो स्ट्रमली भन्ने एउटा भल्क्यानो छ, it is called as the lighthouse of Mediterranean. त्यसरी नै स्ट्रमली एउटा माउन्ट इजाको. Now what is Mount Izaco? Mount Izaco is called as the lighthouse of the Pacific. Pacific, right? So these are like active volcanoes. What are active volcanoes? Active volcanoes, for example, Mauna Loa, Mount Etna, Stromly, Mount Izaco. So Stromly is called as the lighthouse of the Mediterranean, and Mount Izaco is considered as a lighthouse of the Pacific. So this is an active volcano. Another type of volcano is a dormant volcano. Dormant volcano, right? So dormant volcano example kyo, that is Mount Vesuvius. So where it is Mount Vesuvius located? It is located in Naples. Right? So active volcano value, the dormant volcano example kyo Mount Vesuvius, katana located in Naples ma located cha. After that, dormant picture we have extinct volcano. Extinct volcano. What is an example of extinct volcano? That is Kilimanjaro. Okay? Aconcagua. These are like example of your extinct volcano. Right? So this is with regard to volcano कति type हुन्छ, that is active volcano example Mauna Loa Etna, dormant र अर्को तपाईको extinct volcano, that is example Kilimanjaro, Aconcagua, all these are your extinct volcano. Right? त्यसको बादमा we'll talk about तपाईको hydrosphere. After this we'll talk about hydrosphere. Again, we had completed lithosphere. Now we'll talk about hydrosphere. We had completed lithosphere. Now we'll talk about hydrosphere. So hydrosphere ma first topic is your tide. Right? So tide ko bishma we'll talk about. That is, what is tide? Tide चाहिँ के भन्दा चाहिँ periodic rise and fall of water is called as tide. समयमा बढ्नु समयमा घट्नु है, एक प्रकारको periodic rise र fall जब वाटरमा हुन्छ, वाटर लेभलमा हुन्छ, excuse me, that is called as your tide. What is tide? That is periodic rise and fall of water. Periodic rise and fall of water is called as tide. What is tide? Tide is periodic rise and fall of water or sea level. Level is called as tide. Right? So what causes this periodic rise and fall of water? It is due to the gravitational force. So केले गर्दाखेरि चाहिँ यो periodic rise and fall of water या फिर sea level हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कारण चाहिँ के हुन्छ? Because of the gravitational force between the earth, sun and the moon. कसको फोर्सले गर्दा? Gravitation force of earth, sun and moon. Gravitational forces between earth, sun and moon. Sun and moon. Right? So what is tide? Tide is a periodic rise and fall of water or sea level. So what causes this periodic rise and fall of water? Because due to the gravitation force between earth, sun and moon cause water level to rise periodically. Right? What is the time interval between two tides? So tide कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाई टाइड मा के हुन्छ? when water level rise, के हुन्छ? rise. अर्को टाइड के हो भन्दाखेरि तपाईको लो टाइड. What happens in low tide? That is water level fall.
है। सो यो टाइम इन्टरभल हुन्छ दुईटा टाइपको बीचमा, दैट इज य टाइम इन्टरभल बिट्विन टू टाइड। What is the time interval between two tides? That is 12 hours 26 minutes. 12 hour 26 minute को बीचमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, टाइड को ग्याप हुन्छ। दैट इज हाई टाइड र लो टाइड को बीच एउटा टाइम इन्टरभल हुन्छ 12 hour 36 minute है। दैट इज टाइम इन्टरभल बिट्विन टू टाइड्स। एन्ड टाइम इन्टरभल बिट्विन हाई टाइड र लो टाइड चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि, टाइम इन्टरभल बिट्विन हाई टाइड लो टाइड कति हुन्छ, दैट इज 6 hours। 6 hours को ग्यापमा एउटा हाई टाइड आएपछि अर्को लो टाइड चाहिँ कहिले आवर्सको बीचमा, तर एउटा हाई टाइड आएपछि अर्को हाई टाइड आउनु चाहिँ कति लाग्छ, 12 hour 26 minute है। दैट इज टाइम इन्टरभल बिट्विन टू टाइड। दैट इज हाई टाइड, एउटा हाई टाइड आएपछि अर्को हाई टाइड आउनुको लागि कति, 12 hour 26 minute। त्यसरी नै एउटा लो टाइड आएपछि अर्को लो टाइड आउनुको लागि 12 hour 26 minute। तर एउटा हाई टाइड आएपछि अर्को लो टाइड आउनुको लागि आउँछ, दैट इज 6 hours। र हाई टाइड भनेको के भने जब वाटर लेभल राइज हुन्छ, र लो टाइड कब हुन्छ, दैट इज वाटर लेभल फल हुन्छ। सो दिस इज अबाउट या हाई टाइड। वो स्प्रिङ टाइडमा के हुन्छ, स्प्रिङ टाइडमा के हुन्छ, हाई टाइड आर द हाइएस्ट। हाई टाइड जुन चाहिँ आउँछ त्यो हाइएस्ट हुन्छ स्प्रिङ टाइडमा। हाई टाइड आर द हाइएस्ट एन्ड लो टाइड आर द लोएस्ट। यो कब हुन्छ, जब स्प्रिङ टाइड हुन्छ। र कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब अर्थ, मून एन्ड द सन आर इन कस्तो लाइन, आर इन स्ट्रेट लाइन है, आर इन स्ट्रेट लाइन। यो स्प्रिङ टाइडको फेनोमेना कहिले हुन्छ भन्दा जब चाहिँ अर्थ, सन र मून, सपोज चाहिँ अर्थ, सन र मून चाहिँ कस्तो यो लाइनमा जब हुन्छ नि, जब यस्तो स्ट्रेट लाइनमा बसेको हुन्छ, दैट इज अर्थ, सन र मून, तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइनको हुन्छ र यो फेनोमेना दैट इज स्प्रिङ टाइड, जसमा चाहिँ हाई टाइड एट द हाइएस्ट र लो टाइड एट द लोएस्ट हुन्छ when it happens in the spring tide। र कुन चाहिँ टाइममा हुन्छ, दैट इज इट इज बेसिकली happens during a new moon and full moon को टाइममा यो हुन्छ। So spring tide occurs during the new moon and the full moon when earth, moon and the sun are in the straight line। it is called, so यो पोजिसन जुन चाहिँ यो अर्थ, सन र मून स्ट्रेट लाइनको पोजिसन छ नि, यो पोजिसनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि दैट इज य सीजी पोजिसन पनि भन्छ। के पोजिसन पनि भन्छ, दैट इज व्हेन सन, अर्थ एन्ड मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, दिस पोजिसन इज अल्सो कॉल्ड एज सीजी। SYZGY के भन्छ, SYZGY पोजिसन। When the sun, moon and the earth, the sun, moon and the earth are in a straight line, this position is called as a CG position, SYZGY, CG position, and spring tide occurs during the new full moon। Okay? After this, now we'll talk about neap tide। Spring tide which अर्को छ तपाईको neap tide। है। So what is neap tide? What is neap tide? That is जब चाहिँ सन, अर्थ र मून आर एट राइट एंगल, जब अर्थ, सन एंड मून आर एट राइट एंगल, त्यो खालको पोजिसनलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ क्वाड्रेचर पोजिसन भन्छ। जस्तै यो सन भइहाल्यो, यो अर्थ भयो, यो मून भयो। Now this is your earth, this is your earth
है, दिस इज ए सन अरे, दिस इज ए मुन अरे। यस्तो खालको पोजिसन जब हुन्छ द्याट इज य राइट एंगल पोजिसन, दिस इज अ राइट एंगल पोजिसन। यो खालको पोजिसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, निप टाइट विल अकर। नाउ व्हाट टाइप अफ पोजिसन इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रुचर पोजिसन, क्वाड्रुचर, QUADRATURE, क्वाड्रेचर पोजिसन। जुन चाहिँ अघिको पोजिसन थियो जहाँनिर चाहिँ सन मुन र अर्थ चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा थियो, जहाँ सन मुन र अर्थ चाहिँ कस्तो लाइनमा, स्ट्रेट लाइनमा थियो, त्यो पोजिसनलाई चाहिँ के भन्छ, द्याट इज CG पोजिसन। तर निप टाइड अकर्स व्हेन अर्थ सन एन्ड द मुन आर एट राइट एंगल। कुन चाहिँ पोजिसनमा छ, दिस इज इन राइट एंगल। कुन चाहिँ पोजिसनमा छ यो, दिस इज एट राइट एंगल पोजिसन, right angle position, sun, earth and moon are at right angle position. Now what type of position is this, this position is called as a quadrature position, QUADRATURE, quadrature position। यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई टाइड आर नट सो हाई, हाई टाइड आर नट सो हाई, हाई टाइड आर नट सो हाई, हाई टाइड त्यस्तो हाई हुँदैन र लो टाइड आर नट सो लो। So this happens in during the nip tide। स्प्रिङ टाइडमा के थियो, स्प्रिङ टाइडमा हेर्नुहोस्, स्प्रिङ टाइडमा हाई टाइड आर द हाइएस्ट र लो टाइड कस्तो थियो, लोएस्ट पोजिसनमा थियो। र कुन चाहिँ पिरियडमा अकर हुन्छ, द्याट इज न्यू मुन र फुल मुनको टाइममा कुन चाहिँ पोजिसन, द्याट इज CG पोजिसनमा। त्यसरी नै निप टाइडमा हाई टाइड त्यस्तो हाई हुँदैन र लो टाइड त्यस्तो लो हुँदैन, नट सो लो। सो कुन चाहिँ पोजिसनमा, द्याट इज अ क्वाड्रुचर पोजिसन है। सो दिस इज अबाउट य टाइड है। सो दिस इज यर टाइड। त्यसको बादमा विल टक अबाउट य ओशन करेन्ट है। सो अलिकति याद गर्नुपर्छ, द्याट इज एउटा अलिकति एडिसन इन्फर्मेसन यो, आई हेभ टु रिटेल थिङ्स, द्याट इज भर्टिकल मुभमेन्ट अफ वाटर चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, भर्टिकल मुभमेन्ट अफ वाटर, vertical movement of water भनेको vertical is this one है, horizontal is this one, so vertical movement of water को examples के हो भन्दा चाहिँ tide, एउटा upwelling, एउटा तपाईँको downwelling, these are like example of vertical movement of water। now this is horizontal movement of water चाहिँ के हो तपाईको, ocean current, waves, this are your horizontal movement of water right? We have completed tide, that is your tide complete by your, we'll do ocean current and waves right? So what is tide? Tide is nothing but what is it, it is periodic rise and fall of water is considered as tide है। र तपाईको स्प्रिङ टाइड र नेप टाइड पढ्नुभयो, सो द्याट वुड बी इनफ आजको तपाईको यो म्याराथन सेसन। जब म तपाईको जियोग्राफीको अलग से प्लेलिस्ट बनाउँछु, सिरिज बनाउँछु, त्यसमा टपिक वाइज टपिक आई गो डिटेल कि कस्तो प्रकारले ग्राभिटेसन फोर्स कस्तो प्रकारले गर्दा स्प्रिङ टाइड हुन्छ, नेप टाइड हुन्छ है। सो सबै चिजहरू आई विल शो यु डायग्रामेटिकल रिप्रेजेन्टेसन है। सो नाउ विल टक अबाउट ओशन करेन्ट। Now we'll talk about ocean current। Ocean current मा what are the causes? First मा causes of the ocean current चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको changes in the density of sea water। जब sea water को density change हुन्छ, change in density of sea water, तो सी वाटर को डेन्सिटी में जब चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ओशन करेन्ट मा कज हुन्छ। सो अब फेरि यो चेन्ज इन द डेन्सिटी अफ सी वाटर को डेन्सिटी कस्तो प्रकारले चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ टेम्परेचरमा डिफरेन्स आउँछ, जब टेम्परेचरमा डिफरेन्स आउँछ तब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सी वाटर को डेन्सिटीमा चेन्ज हुन्छ। अर्को कज के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको
salinity सी वाटरको salinity जब चेन्ज हुन्छ तब के हुन्छ तपाईको डेन्सिटी अफ सी वाटर चेन्ज हुन्छ है ओसन करेन्टको कजेस भन्दैछु मैले फर्स्ट कज चाहिँ के हो भन्दा चेन्ज इन द डेन्सिटी अफ सी वाटर एन्ड व्हाट आर द रिजन्स दैट मे कज a change in the density of seawater when there is a change in the temperature of seawater and when there is a change in salinity. So जब तपाईको salinity मा तपाईको चेन्ज हुन्छ that causes a change in density of seawater. त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट छ that is a flow of winds. The flow of winds also cause ocean currents. विन्ड को फ्लो हुन्छ विन्ड को फ्लो में पनि के तपाईको ओशन करेन्ट कज गर्छ त्यसको अर्को कज अफ ओशन करेन्ट इज य रोटेशन अफ द अर्थ जुन चाहिँ अर्थले रोटेशन गर्छ रोटेशन अफ अर्थ अल्सो कजेस य ओशन करेन्ट्स है एन्ड यसलाई के पनि भनिन्छ कोरियोलियस force. No, I won't be able to explain अहिलेको समय कोरियोलियस फोर्स के हो but you must know कि ओशन करेन्ट्स के ले गर्दा कज दैट इज चेन्ज इन डेन्सिटी अफ सी वाटर फ्लो अफ विन्ड रोटेशन अफ अर्थ अ कोरियोलियस फोर्स है त्यसको बादमा तपाईको रोटेशन अफ द अर्थ रोटेशन अफ द कोरियोलियस फोर्स दिस आर all like a causes of the ocean currents. Now we'll talk about effects of ocean current. We'll talk about effects of ocean current. Now we'll talk about effects of ocean current. So what are the effects of ocean currents? They mainly affect the जुन चाहिँ coastal climate छ coastal climate या फिर coastline को climate लाई ocean currents ले affect गर्छ that is it affects what does it affect it climate of coastline है अर्को के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेन को डिस्ट्रिब्युसन मा रेन डिस्ट्रिब्युसन मा पनि इफेक्ट गर्छ रेन को डिस्ट्रिब्युसन मा पनि गर्छ अर्को चाहिँ के साइक्लोन को आउनु जानुमा पनि यसले इफेक्ट गर्छ या फिर साइक्लोन को डाइरेक्सन इट अफेक्ट्स. So what are the causes of ocean currents? The causes of ocean currents are change in density of sea water. And what is ocean currents? It is the horizontal movement of water. What was that? Tide was the vertical movement of water. Ocean currents is the horizontal movement of. Right? This causes a change in density of flow of winds. Right? This called rotation of the earth. Effects of ocean currents. What are these effects of current? That is climate of the coastline, rain distribution, cyclone को direction ले affect गर्छ है त्यसको बादमा यसको इफेक्ट पे पनि हुन्छ अर्को ओशन करेन्ट्स दैट इज जब कोल्ड करेन्ट र वार्म करेन्ट मिट हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा गुड फिशिङ जोन पनि बनाउँछ दिस आर हियर सम अफ द इफेक्ट्स अफ ओशन करेन्ट है सो अब विल टक अबाउट ओशन करेन्ट्स So there are various ocean currents. We'll just try to remember few important currents, right? Currents of ocean. Ocean currents. Few important ocean currents. So that is our North Pacific Drift. Right? So North Pacific Drift is a warm ocean current. Warm ocean current. What does it do? It keeps the Alaska. The port of Alaska, it is a warm current. It is a warm ocean current. Now, what does this North Pacific Drift do? This keep the port of Alaska ice free. Alaska को port में ice free राख्नुमा यसले मद्दत गर्छ किन भन्दाखेरि because it is a warm current. Exam perspective बाट तपाईको which among the following current is a warm ocean current? Which among the following is a cold ocean current? त्यसरी नै I'll just give the important ocean currents you need. याद गर्नुस् कि North Pacific Drift. So
So North Pacific drifting, it is a warm ocean current. So what does it do? It the Alaska port ice free. त्यसको बादमा अर्को छ that is Oyashi current. Oyashi current. What is Oyashi? Oyashi current के हो भन्दाखेरि तपाईको cold current हो है. त्यसको बाद तपाईको Kuroshio current. Kuroshio current के हो तपाईको यो warm current हो. त्यसको बादमा तपाईको छ एउटा हो Peruvian current. Peruvian current. Peruvian current के हो तपाईको cold current हो. These are important currents है. So what does do भनेको चाहिँ it helps in making Peruvian current ले के गर्छ अटाकामा डेजर्ट बनाउनुको काम छ भन्दाखेरि तपाईको Peruvian current को काम अटाकामा डेजर्ट. So what Peruvian current does? Peruvian current ले cold current हो formation of Atacama desert. त्यसको बादमा Gulf Stream. Gulf Stream. What is Gulf Stream? Gulf Stream is a warm current. Warm current. Labrador current के हो? Labrador के हो? That is a cold current. Cold current. And your Gulf Stream, warm Gulf Stream, cold Labrador current meet. जब चाहिँ warm current र cold current meet हुन्छ, what does it make? It makes a good fishing zone. Good fishing zone. जब warm current र cold current meet, what does it form? It forms a good fishing zone. Fishing zone. Right? So this is known as commonly known as Grand Bank. Grand Bank. This is your Labrador current. This is a North Atlantic drift. North Atlantic drift. What is North Atlantic? Again, a warm current. What does it do? It makes the London ice free. London ला चाहिँ ice free बनाउँछ because it is a warm current. It makes London ice free. Other important ocean के हो भन्दाखेरि तपाईको Benguela current. Benguela current. Benguela current. What does it do? Kalahari desert. Desert. अर्को कोल्ड current के हो California current. Benguela is your cold current. California current. All these are your current. Few important currents यो अलिकति याद गर्नु भयो भने तपाईको एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट अलिकति एक्जाम कभर पोर्सन कभर हुन्छ. That is फर्स्ट मा याद गर्नुस् तपाई नर्थ पेसिफिक के हो जस्ट रिभिजन. That is North Pacific drift. What is it? It is your warm current. Right? So what does it do? It makes the port of Alaska ice free. Oyashi current is a current. Kuroshio current is a warm current. And when this cold current, warm current meet, जब cold current or warm current meet, that is Oyashi current and Kuroshio current, it makes a good fishing zone. Japan को coast मा. That's why Japan is Japan मा के डरलाग्दो practice fishing को लागि जापान मा अलिकति ज्यादा practice हुन्छ. The coastline and this warm current or cold current, the Japan coast. Right? त्यसको बादमा अरु additional detail, that is Peruvian current. Peruvian current, what is it? It is a cold current. So cold current गर्दा चाहिँ कुन बनाउँछ भन्दा that is Atacama. This is Gulf Stream. Gulf Stream is a warm current. Labrador current is a cold current. And when these two current means this good fishing zone के पनि Grand Bank पनि बनिन्छ. North Atlantic drift is a warm current. What does it do? It makes the London ice free. Okay, so this was about it. So बादमा अर्को important याद गर्नुपर्ने Benguela current.
Benguela current is old current. What does it do? It helps in the formation of a Kalahari desert. So these are like few important currents, right? Okay. We'll talk about lakes. We'll talk about विषयमा अलिकति है so lakes को विषयमा अलिकति बात गरौँ that is different types of lakes. So first one we'll talk about tectonic lakes. Tectonic lakes. So tectonic lakes को के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेक टिटिकाका है लेक बैकाल is an example of tectonic lake. So लेक टिटिकाका कतानिर छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्डेसमा छ. एन्डेसमा छ. लेक बैकाल कतानिर छ भन्दा तपाईको रसियामा छ. रसियामा छ. टेक्टोनिक लेक त्यसको भन्दा क्रेटर लेक. क्रेटर लेक है क्रेटर लेक. एक्जाम्पल हाम्रो इन्डियामा एउटा क्रेटर लेक छ कतानिर छ भन्दाखेरि महाराष्ट्रमा छ. महाराष्ट्रमा छ क्रेटर लेक. व्हाट इज द नेम अफ दैट लेक? लोनार लेक. लोनार लेक इन महाराष्ट्र. लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज an example of a crater lake. लेक ओरागोन पनि क्रेटर लेकको एक्जाम्पल हो. लेक ओरागोन. Where it is located? It's located in. This is a crater lake. त्यसको बादमा अर्को लेक छ त ग्लेशियल लेक. ग्लेशियल लेक. So what is an example of glacial lake? That Dal Lake in India. Dal Lake in India is an example of को के हो भन्दाखेरि ग्लेशियल लेक. त्यसको बादमा वुलार लेक. वुलार लेक इन इन्डिया पनि इज एन एक्जाम्पल अफ यो ग्लेशियल लेक. एन्ड वुलार लेक इन इन्डिया. Ular Lake in India is the greatest freshwater lake. Is a great freshwater lake. Freshwater lake in India. Ular Lake. है त्यसको बादमा अर्को will talk about Oxbow Lake. Oxbow Lake. What is Oxbow Lake example? So the best example of Oxbow Lake is your Vaitarna. Vaitarna. तो कतानिर छ यो वैतरणा भन्ने महाराष्ट्रमा. वैतरणा. So वैतरणा class example of Oxbow Lake is Vaitarna. Where is located? It's located in Maharashtra. Right? So this is about lake. We will talk about some factual details with regards to lake. Factual details with regards. Number one is largest lake in the world. Largest lake in the world. Which among the following is the largest lake in the world? That is your Caspian Sea. Caspian Sea is the largest lake in the world. It is a saltwater lake. Is largest lake in the world. So largest freshwater lake in the world. Largest freshwater in the world. The largest freshwater lake in the world, that is Lake Superior. Lake Superior. Where is this Superior located? USA. Is located in USA. Let's go on the deepest lake in the world. Deepest lake in the world. The deepest lake in the world, Lake Baikal. 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 Where it is located? Is located in. इसको बाद में important है, that is highest lake in the world. The highest altitude located, that is Lake Titicaca. Titicaca. Where it is located? It is located in Lake Titicaca. So
factual details are के छ largest lake, which among the following is the largest lake in the world? That is your Caspian Sea. What type of lake is that? It is a lake. So largest freshwater lake in the world, largest freshwater lake in the world is Lake Superior. Deepest lake in the world, which is the world? That is a Lake Baikal. It's located in Russia. Which is the highest lake in the world or highest altitude कुछ lake located? That is a Lake Titicaca. Right? जिसको बाद में now we'll talk about India. This is that to the world. So we'll talk about India. India थोड़ा lake को भी समझ जानो. Is largest lake in India. Largest lake. Yeah. Which among the following is the largest lake? This Chilka Lake. Chilka Lake. It is Chilka Lake located. It's located in Odisha. Chilka Lake कता located गर्छ? In Odisha. त्यसको largest freshwater lake. Freshwater lake in India. Which among the following is the largest freshwater lake in India? That is the Wular Lake. Wular Lake. It is located. It's located in Kashmir. Right? The Kashmir is situated in on the bank of which lake? That is Dal Lake. Kashmir is situated on the bank of which lake? Here, तपाईको Dal Lake. Dal Lake कुन चाहिँ रिभरले बनेको? That is Jhelum. Okay? So this is with regards to India. That is your largest lake in India is Chilka Lake, where it is located in Odisha. Largest freshwater lake in India, Wular Lake, located in Kashmir, and Kashmir is situated on the bank of your Dal Lake. It is located on your Jhelum River. So this was about hydrosphere. Now we'll talk about atmosphere. So we have completed lithosphere complete गरौँ, त्यसको बाद हामीले hydrosphere complete गरौँ. अब we'll talk about atmosphere. About atmosphere. So before completing this atmosphere, we'll take a break for 2 minutes. Even I'll drink a water. It's 2 hours, almost approx 2 hours. I'll just have a sip of water. पानी पिउने छु है. तपाईहरु पनि अलिकति रेस्ट गर्नुहोस्. We will continue this session. We'll just have a water in I'll be back within 2 minutes. So I'm back. Minute of water. We'll continue with this. So now we'll talk about atmosphere. So atmosphere ma now we'll talk about
फर्स्टमा विल टक अबाउट कम्पोजिसन अफ एटमोस्फियर. Composition of atmosphere, percentage of composition. So सबैभन्दा ज्यादा हाम्रो एटमोस्फियरमा कुन चाहिँ ग्यास सबैभन्दा बेसी छ भन्दाखेरि फर्स्टमा छ हाम्रो नाइट्रोजन, सेकेन्डमा छ तपाईको अक्सिजन. दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट है, किनभने अफन टाइम्स तपाईँको क्रोनोलोजी अर्डरमा, तपाईँको क्रोनोलोजी त भन्दिनँ, तपाईँको एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गरेर गर भन्छ, या फिर कोही बेला तपाईँको डिसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर भन्छ. कस्तो कस्तो प्रकारको सबभन्दा बेसी पर्सेन्टेज कसको छ भनेर कहन्छ, सबभन्दा कम्ती पर्सेन्टेज कसको छ, अरेन्ज इन असेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डर भनेर. सो यु निड टु नो इट अकर्डिङली है. सो फर्स्टमा तपाईँको नाइट्रोजन छ, अक्सिजन छ, त्यसको बादमा तपाईँको आर्गोन छ, त्यसको बाद तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड छ, कार्बन डाइअक्साइड छ है. त्यसको बादमा छ तपाईँको नियन, त्यसको बादमा छ तपाईँको हिलियम है. र नाइट्रोजन कति पर्सेन्ट छ, द्याट इज 78.08% छ है एटमोस्फियरमा. द पर्सेन्टेज अफ कम्पोजिसन अफ डिफरेन्ट ग्यासेस इन द एटमोस्फियर, द्याट इज नाइट्रोजन कति पर्सेन्ट छ, 78.08% छ, अक्सिजन 21% छ, आर्गोन तपाईँको 0.93% छ, 0.93% छ, कार्बन डाइअक्साइड तपाईँको 0.03% छ है. त्यसरी नियन कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईँको 0.0018% तपाईँको नियन छ. र हिलियम कति छ भन्दाखेरि तपाईँको 0.0005%. So this is the percentage of composition of different gases in the atmosphere. Maximum number amount of gases in the atmosphere is nitrogen, त्यसको बादमा oxygen, argon, carbon dioxide, neon and helium. This is about it. त्यसको बादमा we'll talk about next मा layers of atmosphere. We'll talk about layers of atmosphere. So layers of atmosphere. So in under this there are तपाईको कतिवटा layers of atmosphere. There are first मा हो तपाईको troposphere. Troposphere. Second मा तपाईको stratosphere. त्यसको बादमा छ तपाईको mesosphere. त्यसको बादमा छ तपाईको ionosphere. Ionosphere. त्यसको बादमा छ तपाईको exosphere. त्यसको बादमा छ तपाईको magnetosphere. These are the different layers of the atmosphere. These are like troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere and magnetosphere. है. त्यसको पश्चात we'll talk about तपाईँको troposphere. Troposphere. So under troposphere के सब जति पनि फेनोमेना हुन्छ हाम्रो एटमोस्फियरमा, मोस्ट अफ द फेनोमेना चाहिँ हाम्रो कतानिर भन्छ, जति पनि वेदर फेना, एक सबै फेनोमेना त भन्नु सक्दैन, द्याट इज अल वेदर फेनोमेना. द्याट इज अल वेदर फेनोमेना. सबै हाम्रो वेदर फेनोमेना चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल वेदर फेनोमेना. All weather phenomena happens in troposphere. Troposphere मै हाम्रो सबै वेदर फेनोमेना चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ. सो क्लाउड्सहरु कता बनिन्छ हाम्रो, जति बादलहरु पनि क्लाउड्स आर फर्मड इन ट्रोपोस्फियर. वेदर फेनोमेना त्यसमै हुन्छ, जस्तै कन्डेन्सेसन है, प्रिसिपिटेसन है, कन्डेन्सेसन, प्रिसिपिटेसन, स्टर्म्स, यो सबै चीजहरु कतानिर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ट्रोपोस्फियरमै हुन्छ है. र ट्रोपोपाउस so tropopause separates, what does it do? Tropopause separate
stratosphere from troposphere or troposphere from stratosphere. So tropopause separates troposphere from stratosphere. है त्यसको बादमा इम्पोर्टेन्ट तपाईले के याद गर्नु ट्रोपोस्फियरमा जस्तै सबै वेदर फेनोमेना चाहिँ कहाँनिर हुन्छ ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ क्लाउड्सहरु जुन चाहिँ बादल बनिने काम हुन्छ त्यो पनि कहाँनिर ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ कन्डेन्सेसन प्रेसिपिटेसन स्टर्म्सहरु कता पनि हुन्छ ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ र ट्रोपोपाउजले चाहिँ केलाई सेपरेट गर्छ भन्दाखेरि ट्रोपोस्फियर र स्ट्राटोस्फियरलाई सेपरेट गर्छ सो दिस वाज अबाउट ट्रोपोस्फियर नाउ विल टक अबाउट स्ट्राटोस्फियर स्ट्राटोस्फियरले के गर्छ स्ट्राटोस्फियर दैट इज ओजोन लेयर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटोस्फियरमा याद गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के जुन चाहिँ ओजोन लेयर हुन्छ so ozone layer is where it's found ozone layer is present or found in stratosphere so ozone layer is found in तपाईको केमा stratosphere मा है what does ozone layer do ozone layer को important function क्या that is it absorbs the UV rays जो अल्ट्राभायोलेट रेज सनबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ कसले अब्जर्भ गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युभी रेज र मोस्टली यो के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रम स्किन क्यान्सरबाट इट प्रोटेक्ट्स अस है सो व्हाट डज ओजोन स्ट्राटोस्फियरमा के छ ओजोन लेयर छ ओजोन लेयरले अब्जर्भ युभी रेज एन्ड प्रोटेक्ट अस फ्रम स्किन क्यान्सर है सो जति पनि तपाईको फ्लाइट्सहरु फ्लाइ हुन्छ यो कुन चाहिँ एरियामा हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज फ्लाइट्स एरोप्लेन है फ्लाइन कुन चाहिँ कहाँनिर फ्लाइ गर्छ भने इट फ्लाइज इन स्ट्राटोस्फियर किन भन्दाखेरि जति मैले हेर्ने वेदर फेनोमेना दैट इज कन्डेन्सेसन प्रेसिपिटेसन स्टर्म सबै वेदर फेनोमेना ट्रोपोस्फियरमा हुन्छ सो स्ट्राटोस्फियर इज अ जोन अफ काम यसमा काम जोन हुन्छ स्ट्राटोस्फियरमा काम जोन हुन्छ सो हाम्रो जति फ्लाइट फ्लाइ गर्छ एरोप्लेन फ्लाइ गर्छ कतानिर फ्लाइ गर्छ भन्दाखेरि दैट इज इट फ्लाइज इन द स्ट्राटोस्फियरमा फ्लाइ हुन्छ सो स्ट्राटोस्फियर इज बेसिकली फ्री फ्रम तपाईको डस्ट पार्टिकल्स एटमोस्फेरिक टर्बुलेन्स इट इज अ काम जोन बिकज इट इज फ्री फ्रम एटमोस्फेरिक टर्बुलेन्सबाट फ्री हुन्छ एटमोस्फेरिक टर्बुलेन्स दस जुन चाहिँ एरोप्लेन फ्लाइ गर्छ दैट फ्लाइज इन द यो चाहिँ stratosphere and it's ideal for flying jets and aircraft यो चाहिँ तपाईको एयरक्राफ्ट जेट्सहरु चाहिँ यो कहाँनिर फ्लाइ गर्छ भन्दाखेरि तपाईको स्ट्राटोस्फियरमा फ्लाइ गर्छ है त्यसको बादमा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने हामीले मेसोस्फियर है सो अन्डर मेसोस्फियर देयर इज एब्सेन्स अफ ग्रीन हाउस ग्यास यसमा के हुन्छ एब्सेन्स अफ ग्रीन हाउस ग्यास है त्यसको बादमा मेटियोरोइड्स चाहिँ कहाँनिर बर्न हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको मेसोस्फियरमा बर्न हुन्छ जुन चाहिँ मेटियोरोइड्स हुन्छ मेटियोरोइड्स आर बर्न्ड इन दिस लेयर है त्यसको बादमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ which prevents them from colliding the earth surface so meteoroids are born in this layer so what happens when meteoroids are born in this layer जुन चाहिँ तपाईको मेटियोरोइड्स आको हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्थसित कोलाइड गर्नु पाउँदैन सो तपाईको मेसोस्फियरमा चाहिँ देयर इज दिस मेटियोरोइड्स आर बोर्न इन दिस लेयर सो मेसोस्फियर यो भ्याल्यु त्यसको बादमा अर्को छ तपाईको आयोनोस्फियरमा एडिशनल डिटेल्स के छ भन्दा चाहिँ तपाईको आयोनोस्फियर व्हाट डज इट कंटेन इट कंटेन आयोन्स it contains ions that's why it's called as an ionosphere so it contains ions and what are these ions used for they are used for तपाईको कम्युनिकेसन रेडियो कम्युनिकेसन त्यसको लागि यो आयोन्स रिच्ड हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज युज्ड फर रेडियो कम्युनिकेसन सो सैटेलाइटहरु कतानिर हुन्छ भन्दाखेरि सैटेलाइट आर प्रेजेन्ट इन दिस आयोनोस्फियर जो सैटेलाइट छोड्छ यो सैटेलाइटहरु कुन चाहिँ जोनमा हुन्छ अफ द एटमोस्फियर दैट इज इन आयोस्फियर what does this ionosphere contain ionosphere contains these ions and what does these ions do these ions reflect back the radio waves to the earth surface what does it do it reflects the radio waves
What does it do? It reflects the radio waves back to the Earth's surface. Back to Earth's surface. So this is about your ionosphere. Right? So meteorites चाहिँ कहाँनिर पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ meteorites are found in mesosphere. Meteorites are burnt in atmosphere in this mesosphere so that it helps in preventing to collide with the Earth's surface. मेटियोरेट्सलाई एट मेसोस्फियरमा बर्न हुन्छ र त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो अर्थसित कोलाइड हुनु पाउँदैन है. सो त्यसको भन्दा आयोनोस्फियरमा वाट डज इट कन्टेन? इट कन्टेन्स आयोन्स विच इज युज फर रेडियो कम्युनिकेसन एज इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स ब्याक टु द अर्थ सर्फेस. र स्याटेलाइट कम्युनिकेसनहरू कतानिर पाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको यो आयोनोस्फियरमा पाउँछ. सो द आउटर मोस्ट लेयर अफ द एटमोस्फियर इज य के हो भन्दाखेरि तपाईँको एक्जोस्फियर. So exosphere is the outermost layer of the atmosphere. So these are with relates to the layers of the atmosphere, that is a troposphere, stratosphere, mesosphere, ionospheres and exosphere, and last one is a magnetosphere. But considerably which is the outermost layer of the atmosphere, that is a exosphere, right? So अलिकति ओजोन लेयर को बारे में बात करूं, डिप्लिटेशन को बारे में. ओजोन लेयर डिप्लिटेशन. The ozone layer depletion is mainly use of the greenhouse gases like tobacco, CFC. Ozone layer depletion केले गर्दा हुन्छ भन्दा चाहिँ using excessive use of or excessive emission of harmful chemical gases like के हो भन्दा तपाईँको CFC, that is full form chlorofluorocarbon. फ्लोरोकार्बन है. त्यसको बादमा तपाईँको CHC, HCFC, it is hydrochlorofluorocarbon, that is HCFC. त्यसको NOx, that is oxide of nitrogen है. अर्को तपाईँको रेडियोएक्टिभ वेस्ट एउटा हो तपाईँको रेडियोएक्टिभ वेस्ट, एक्टिभ वेस्ट. These are all your के हो भन्दाखेरि तपाईको gases which depletes the ozone layer. Gases which depletes the ozone layer are like CFC, chlorofluorocarbon, HCFC, that is your hydrochlorofluorocarbon, NOx, that is oxides of nitrogen, and a radioactive waste. Right? So these are with relates to the layers of the atmosphere. Now we'll talk about pressure belt and wind. Right? पहले विंड को बारे में बात करूं, देन विल टॉक अबाउट प्रेशर बेल्ट. विंड्स को बारे में बात करूं, त्यसको बादमा विल टॉक अबाउट प्रेशर बेल्ट है. त्यसको बादमा त्यस विन्डमा तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाइरेक्सन अफ विन्ड्स. सो डाइरेक्सन अफ विन्ड्स चाहिँ केले मेजर गर्छ? डाइरेक्सन अफ विन्ड. सो डाइरेक्सन अफ विन्ड केले मेजर गर्छ भन्दा तपाईको विन्ड भेन. So what measures the direction of the wind? Direction of the wind is measured by your wind vane. What measures direction of wind? Direction of wind is measured by the wind vane. त्यसको बादमा तपाईको speed of wind. Speed of wind is measured by your anemometer. Right? So anemometer. So I repeat again, that is direction of wind is measured by wind vanes, and speed of the wind is measured by anemometer. Right? Anemometer. त्यसको बादमा wind system of the country हामीले याद गर्नु पर्यो. That is wind system of the country. Sorry, wind system of the world. Country wind system. है. विन्ड मा चाहिँ तपाईको दुईटा टाइप्स अफ विन्ड छ, दैट इज अ पर्मनेन्ट विन्ड, अर्को छ तपाईको पर्मनेन्ट विन्ड एन्ड भेरिएबल विन्ड. सो पर्मनेन्ट विन्ड को एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि तपाईको प्लानेटरी विन्ड. प्लानेटरी विन्ड इज अ पर्मनेन्ट विन्ड. सो प्लानेटरी विन्ड पनि दुईटा प्रकारको हुन्छ, दैट इज य वेस्टर्लीज एन्ड ईस्टर्लीज. वेस्टर्लीज
इस्टर्ली इज अल्सो कल्ड एज यर ट्रेड विन्ड है र भेरिएबल विन्ड्सको इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको भेरिएबल विन्ड्स के हुन्छ द्याट इज सिजनल विन्ड त्यसको बादमा अर्को आउँछ तपाईँको लोकल विन्ड seasonal wind, local wind, mountain valleys, mountain valley bridge, है त्यसको बादमा तपाईको ल्यान्ड सी ब्रिज so these are like wind अलिकति विन्डमा के गर्नु पर्यो पहिला डाइरेक्सन अफ द विन्ड केले मेजर गर्छ दैट इज अ विन्ड वेन VANES वेन्स है स्पीड अफ द विन्ड केले मेजर गर्छ दैट इज एनिमोमिटर सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पुरा यो क्वेशनहरु आउँछ दैट इज what measures the direction of the wind so it is wind vane measures the direction of the wind speed of the wind is measured by the anemometer है so that is about it त्यसको बादमा तपाईको याद गर्नुभएको विन्ड सिस्टम विन्ड दुईटा भागमा डिवाइड हुन सक्छ दैट इज अ पर्मनेन्ट विन्ड र एउटा हो तपाईको दिस इज योर विन्ड है त्यसको विन्ड सिस्टमको अन्डरमा के छ तपाईको विन्ड छ विन्ड दुईटा भागमा डिवाइड छ दैट इज पर्मनेन्ट विन्ड र भेरिएबल विन्ड पर्मनेन्ट विन्ड के हो प्लानेटरी विन्ड हो प्लानेटरी विन्ड पनि दुईटा टाइपको हुन्छ दैट इज वेस्टर्ली र इस्टर्ली हुन्छ वेस्टर्ली विच फ्लो फ्रम वेस्ट टु ईस्ट डाइरेक्सन इस्टर्ली ईस्ट फ्रम ईस्ट टु वेस्ट डाइरेक्सन इस्टर्लीज आर अल्सो कल्ड एज ट्रेड विन्ड र भेरिएबल विन्ड के सिजनल विन्ड लोकल विन्ड माउन्टेन भ्याली ब्रिज र ल्यान्ड सी ब्रिज है सो दिस आर यर थिङ नो विल टक अबाउट pressure belts. Now what we talk about? We talk about pressure belt. Pressure belt. This is an important topic from the exam perspective, right? This को बुझ्नको अगाडि like let me draw a circle, है circle गरौँ how to refill this okay so let me draw with the help of a pen right so this is okay है so this is your equatorial low pressure belt के हो तपाईको इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्ट है त्यसको बादमा यो हो तपाईको पोलर हाई प्रेसर बेल्ट यो पोलर हाई प्रेसर बेल्ट यो हो तपाईको सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट okay let me write it down here so this is your equatorial low pressure belt बेल्ट है त्यसको बादमा यो हो सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट सब पोलर लो प्रेशर this one is also your sub low pressure belt this is your high pressure belt this is also your polar high pressure belt त्यसको बादमा एउटा चीज याद गर्नुपर्छ कि त विन्ड अलवेज फ्लो फ्रम तपाईको लो प्रेसर टु हाई प्रेसर जब पनि विन्ड चाहिँ कस्तो प्रकारले फ्लो गर्छ भन्दाखेरि याद गर्नुपर्छ तपाईको एउटा चीज इम्पोर्टेन्ट दैट इज विन्ड अलवेज फ्लो फ्रम हाई प्रेसर लो प्रेसर टु हाई प्रेसर
जहिले पनि विन्ड कताबाट फ्लो हुन्छ तपाईको लो प्रेसरबाट हाई प्रेसर फ्लो गर्छ है सो दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्ट सरी इक्वेटोरियल लो प्रेसर के छ इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्ट त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट अनि तपाईको यो के हो तपाईको पोलर हाई and this is also your subpolar low pressure belt. This is your polar high pressure belt. Just a minute, alikati yahanera confusion. Let me check it. Yeah, I'm really sorry. Just give you a minute. I'll just figure it out. Hey, give me a minute. के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक भयो मेरोमा. Now we'll talk about pressure belt. Pressure belt. I'm really sorry. अलिकति गल्ती भयो. Pressure belt. Okay. So this is a equatorial low pressure belt. है त्यसको बादमा दिस इज ए सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट यो पनि के हो तपाईको सब हाई प्रेसर बेल्ट त्यसको बादमा तपाईको अर्को छ यो तपाईको सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट यो पनि के हो तपाईको सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट त्यसको बादमा यो छ तपाईको पोलर हाई प्रेसर बेल्ट यो पनि के छ तपाईको पोलर हाई प्रेसर बेल्ट लेट मी राइट फर यू आई एम रियली सॉरी अलिकति भयो दिस इज ए इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्ट and this is a subtropical high pressure belt. This is also a subtropical high pressure belt. This is your polar low pressure belt. This is your polar high pressure belt. This is your subpolar low pressure belt. This is a polar high pressure belt. Right? So मैले अघि भने that is wind flow from wind flows में यो अलिकति याद गर्नुस् तपाईले that is wind always flow from high pressure to low pressure to high pressure to low pressure high pressure to low pressure high pressure to low pressure यो अलिकति याद so wind always flow from high pressure to low pressure so here तपाईको हाई प्रेसर बाट लो प्रेसर फ्लो हुन्छ विन्ड हाई प्रेसर बाट लो प्रेसर तपाईको विन्ड फ्लो हुन्छ सो सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट छ अलरेडी पोइन्ट आउट दैट विन्ड अलवेज फ्लो फ्रम सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट हाई प्रेसर टु लो प्रेसर सो तपाईको यहाँबाट तपाईको विन्ड यता फ्लो हुन्छ दैट इज हाई प्रेसर बाट लो प्रेसर फेल यहाँनिर मैले भनिरहेको छु तपाईलाई विन्ड अलवेज फ्लो फ्रम हाई प्रेसर टु लो प्रेसर अब हाई प्रेसर कहाँनिर छ दैट इज अ सब ट्रपिकल हाई प्रेसर सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्टबाट तपाईको कतानिर जान्छ भन्दाखेरि इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्ट विन्ड फ्लो फ्रम हाई प्रेसर टु लो यो हाई प्रेसर भयो अनि यो लो प्रेसर छ यतिर जान्छ तपाईको है त्यसरी नै फेरि यहाँनिर तपाईको
हाई प्रेसर बेल्ट छ नर्दर्न हेमिस्फियरमा. सो दिस इज your northern hemisphere, this is your northern hemisphere, and this is your southern hemisphere. है साउदर्न हेमिस्फियरमा हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरमा सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्टबाट इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्टमा विन्ड फ्लो गर्यो. त्यसरी नै फेरि यहाँबाट तपाईको द्याट इज सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट नर्दर्न हेमिस्फियर चाहिँ इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्टमा आयो. लो प्रेसर यहाँ पनि हेर्नुहोस् तपाईको लो प्रेसरमा आउँदैछ है. त्यसको बादमा फेरि हेर्नुहोस् द्याट इज सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्टबाट कता आउँदैछ लो प्रेसर बेल्ट सब पोलर लो प्रेसर बेल्टमा. त्यसरी नै यहाँ पनि सब ट्रपिकल प्रेसर बेल्टबाट तपाईको सब पोलर लो प्रेसर बेल्ट है. फेरि सब पोलर हाई प्रेसर बेल्टबाट कता आउँदैछ तपाईको सब पोलर लो प्रेसर बेल्टमा. बिकज विन्ड अलवेज फ्लो फ्रम हाई प्रेसर टु लो प्रेसर. यहाँनिर हाई प्रेसर बेल्ट छ, लो प्रेसर बेल्ट, फेरि लो प्रेसर. सो जता जता हाई प्रेसरबाट लो प्रेसर जाने फ्लो गर्छ है. सो नाउ आई हेभ अलरेडी मेन्सन द्याट तपाईको एन्ड दिस रिजन चाहिँ के हो भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर ट्रपिकल कन्भर्जेन्स जोन. यो जुन चाहिँ यो एरिया छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर ट्रपिकल कन्भर्जेन्स जोन, आइसिटिजेड. वाट इज आइटिसिजेड भनेको इन्टर ट्रपिकल कन्भर्जेन्स जोन भनिन्छ. वाइ बिकज दुईटा ट्रपिकल विन्ड्सहरु यहाँनिर जोइन हुँदा हियर साउदर्न हेमिस्फियरको तपाईको सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट र तपाईको नर्दर्न हेमिस्फियरको सब ट्रपिकल बेल्ट र साउदर्न हेमिस्फियरको सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट यहाँनिर कन्भर्ज हुँदैछ. यहाँ कन्भर्ज हुँदैछ. यहाँनिर तपाईको कन्भर्ज हुँदैछ. So that's why this zone, यो ब्ल्याक कलरको सेट भएको जोन छ, this zone is called as intertropical convergence zone. बिकज साउदर्न हेमिस्फियरको विन्ड र नर्दर्न हेमिस्फियरको विन्ड चाहिँ यो बीचको इक्वेटोरियल लो प्रेसर बेल्टमा चाहिँ कन्भर्ज हुँदैछ. द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज हियर इंटरट्रॉपिकल कन्भर्जेन्स जोन्स. अब विथ रिगार्ड्स टु दिस इम्पोर्टेन्ट तपाईको वान लाइनर्स याद गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट. सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट लेखिन्छ. ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट, सब ट्रपिकल हाई प्रेसर बेल्ट के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हर्स ल्याटिट्युड पनि भनिन्छ. हर्स ल्याटिट्युड. सो सब ट्रपिकल लो प्रेसर बेल्ट हाई प्रेसर बेल्ट इज अल्सो कॉल्ड एज हर्स ल्याटिट्युड है. त्यसको पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट डिटेल याद गर्नु तपाईले विन्ड विच फ्लो फ्रम वेस्ट टु ईस्ट डाइरेक्सन इज नोन एज वेस्टर्लीज. वाटर वेस्टर्लीज भन्दाखेरि विन्ड विच फ्लो फ्रम वेस्ट टु ईस्ट डाइरेक्सन. एउटा याद गर्नुहोस् ईस्टर्ली. What is easterly? Wind which flow from east to west direction is known as here easterlies. Right? This easterlies are also called as trade wind. This also you need to know that easterlies are also called as your trade winds. Okay? अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले is west to east direction. Wind which flow from west to east direction. So this is your west. Right? And this is your east. So now the wind which flow from west to east direction, यो जुन चाहिँ wind छ, यो flow गर्दैछ भन्दा west बाट flow गर्दैछ. So now these winds are called as your easterlies, westerlies. These are called your westerlies. Right?
These are called the westerlies because it flows from west to east direction. यो पनि हेर्नुहोस्, यो पनि वेस्टर्लिज हो, easterlies, westerlies, even westerlies. Now these are easterlies. जुन चाहिँ यो छ wind, यो एरिया छ, these are like easterlies because it is flowing from east direction देखि west direction मा. These are your westerlies. Now you can see this westerlies. यो जुन चाहिँ westerlies छ, यो westerlies कुन कुनको बीचमा फ्लो गर्दैछ भन्दा that is subtropical high pressure belt to polar low pressure belt. So westerlies flow from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, and easterlies flow from your subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. Now we need to write this as के भन्दाखेरि तपाईको एउटा याद गर्नुस्, westerlies flow from west to east direction, easterlies flow from east to west. Now with regards to this, you need to write that westerlies flow from subtropical. Where does the westerlies flow? Westerlies flow from here. Westerlies flow from the subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. And easterlies flow from your subtropical high pressure belt to your subtropical high pressure belt to your equatorial low pressure. High pressure belt to equatorial low pressure. Now you alikati important. Where among the following does the westerlies flows bhanera question huncha? So westerlies flows subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. And similarly, easterlies flows from tropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. So जुन चाहिँ यो तपाईको west to east flow हुँदैछ. So this one is a west. यो तपाईले हेर्नुस्, this is यसलाई बीचो बीच गर्दिनु. This is this is a north. तपाईको साउथ भइहाल्यो, यो तपाईको वेस्ट भइहाल्यो, यो तपाईको ईस्ट भइहाल्यो. अब जुन चाहिँ यो फ्लो छ, यो तपाईको वेस्ट टु ईस्ट, that is यो वेस्ट साइड बाट तपाईको ईस्ट जाँदैछ. These are called as your westerlies. So यो हेर्नु सँगै फेरि यो ईस्ट बाट वेस्ट आउँदैछ, ईस्ट बाट वेस्ट आउँदैछ. So these are easterlies. Easterlies is also known as, मैले अघि भने, easterlies is also known as trade wind. Easterlies is also known as trade winds. These are like important one. Westerlies, where does westerlies flows from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Similarly, easterlies flows from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. And westerlies लाई चाहिँ के पनि easterlies लाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दा ट्रेड विन्ड्स. र साउदर्न हेमिस्फियरमा westerlies are called as के भनेर साउदर्न हेमिस्फियर वेस्टर्लिज लाई भन्छ. त्यसै रोरिङ 40s है, तपाईको फ्युरियस 50s, तपाईको श्रिंकिङ 60s. So these are the other names of your westerlies in your hemisphere. Southern hemisphere. Northern hemisphere, the westerlies are simply called as westerlies, but in the southern hemisphere, westerlies are called as roaring 40s, furious 50s, sinking 60s. Reason के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यदि तपाईले अर्थलाई तपाईको वर्ल्ड म्याप हेर्नु भने यदि तपाईले वर्ल्ड म्याप, if you see world map हेर्नु भने तपाईले maximum settlement हाम्रो this is the equator, maximum settlement हाम्रो north side मा हुन्छ. South side मा we have more water bodies, we have less land. South मा we have less land. North मा चाहिँ बेसी land mass, more land mass छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर विन्डलाई बेसी फ्लो हुनु पाउँछ.
because of the presence of the, but in the south there is no land mass, or no त भन्दिनँ, very less land mass. So जुन चाहिँ wind flow हुन्छ त्यसलाई obstruct गर्नु पाउँदैन. सो त्यही कारणले गर्दा wind हेभी फास्टली फ्लो हुन्छ, द्याट इज wind पूरैसँगले यहाँनिर फ्लो हुन्छ wind है. सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ ल्यान्ड साउदर्न हेमिस्फियर चाहिँ विन्डको स्पिडले वेस्टर्लिज फ्लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ साउदर्न हेमिस्फियर इट इज नोन बाई डिफ्रेन्ट नेम्स लाइक रोरिङ 40s, फ्युरियस 50s, सिङ्किङ 60s भनेर चाहिँ साउदर्न हेमिस्फियरमा वेस्टर्लिजलाई भनिन्छ. सो द्याट वाज अबाउट यर के भन्दाखेरि प्रेसर बेल्ट. विल टक अबाउट लोकल विन्ड्स. नो दिस यो टपिकबाट मोस्ट अफ टाइम्स क्वेसन आउँछ, द्याट इज अ लोकल विन्ड्स. So different names local wind कस्तो के भनेर बोलाइन्छ भनेर लोकल विन्ड है. सो नम्बर 1 मा चिनुक है. चिनुक इज अ वार्म लोकल विन्ड. वार्म विन्ड where it is found in Rockies कहाँनिर भन्दाखेरि युएसए र क्यानाडामा है. त्यसरी तपाईको फोहेन कहाँनिर पाउँछ? इट इज अ वार्म करेन्ट, वार्म विन्ड, सरी इट इज अ वार्म विन्ड. कहाँनिर पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एल्प्स कहाँनिर युरोपमा है. फोहेन. त्यसको अन्त खाम्सिन. व्हाट इज खाम्सिन? खाम्सिन इज अ वार्म विन्ड. Where it is found? It is found in Egypt है. त्यसको बादमा तपाईको बोरा. What is बोरा? बोरा इज अ कोल्ड विन्ड. कतैनिर पाउँछ? यो युगोस्लोभिया. कालवैशाखी. त्यसको अगाडि हेरौँ पहिला इन्डियाको बाद. पहिला विल टक अबाउट इन्डियाको मिस्ट्रल. What is Mistral? Mistral is cold wind. So where it is found? It is found in Alps and in France मा है. त्यसको बादमा नॉर्वेस्टर कतानिर? हट विन्ड. कतानिर पाउँछ? यो न्युजिल्यान्डमा. त्यसरी नै अर्को छ ब्लिजर्ड. कतानिर के कोल्ड हो? यो कोल्ड विन्ड हो. कतानिर पाउँछ? यो साइबेरिया क्यानाडामा पाइन्छ है. These are like winds. So what are the local winds? Local winds. Chinook is a local wind. Where it is found? It is found in Rockies, USA or Canada. What kind of warm wind? Fahen. This is the correct spelling. Fahen. You most of the time question was that is Fahen. So it is a warm wind. Where it is found? It is Alps, Europe. So Khamsin is warm wind. It is found in Egypt. Bora is a cold wind found in Yugoslovakia. Mistral, it is a cold wind found in Alps and France. It is Norwester कतानिर hot wind that is found in New Zealand है. त्यसको बाद एउटा हो blizzard is a cold wind where it is found in Siberia and Canada है. त्यसको बादमा हामीले पढौँ कि इन्डियाको लोकल विन्ड के हो. इन्डिया लोकल विन्ड. what are the local wind in India है. सो त्यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भनेको चाहिँ ब्लोसम सावर. ब्लोसम इंडिया रिलेटेड एक दुईवटा चीज याद गरौँ. दैट इज ब्लोसम सावर. इट्स नॉट एक्ज्याक्टली विन्ड, इट इज टर्मिनोलोजिज. लोकल विन्ड त भन्नु छैन, इट इज इन्डियाको फ्यू इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिज विथ रिलेटेड टु तपाईको जियोग्राफी. दैट इज ब्लोसम सावर. ब्लोसम सावर कतानिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लोसम सावर इट्स इन कर्नाटका. वेयर इज ब्लोसम सावर? ब्लोसम सावर इज इन कर्नाटका. त्यसको त म्याङ्गो सावर is in Kerala. And your Kalbaishaki, what is it? It is a hot wind. Where it is found? It is found in Kalbaishaki tabeko West Bengal, Bihar. West Bengal, Assam, Bihar, Assam है. त्यसको अन्त लु कतानिर भनेको चाहिँ युपी तिर तपाईको लु पाइन्छ.
So these are like local winds and some important terminologies. For example, that is blossom shower. Where is this blossom shower found? Blossom shower, sorry. Blossom shower is in Kerala. So I just replaced the word. Blossom shower चाहिँ कतानिर भन्दाखेरि तपाईँको केरलामा. Blossom shower is in Kerala. Blossom shower is in Kerala and mango shower is in Karnataka. Mango shower is in Karnataka. है फेरि एकपल्ट that is blossom shower is in Kerala. Mango shower कतानिर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कर्नाटकमा सो यही म्याङ्गो सावरले गर्दाखेरि कर्नाटकमा अर्ली राइपनिङ अफ म्याङ्गो हुन्छ है. सो जुन चाहिँ कर्नाटकमा म्याङ्गो राइपनिङ हुन्छ एउटा त्यसै कारणले गर्दा म्याङ्गो सावर पनि भन्छ कर्नाटकमा. र यो ब्लोजम सावर कतानिर केरलामा. र कालवैशाखी हट विन्ड कहाँनिर वेस्ट बेङ्गल बिहार एन्ड आसाम है. यो कालवैशाखी इज अ हट विन्ड वेयर इट इज फाउन्ड कहाँनिर भन्दाखेरि यो वेस्ट बेङ्गल बिहार र आसाम. त्यसरी लु कतानिर पाउँछ भन्दाखेरि इट्स फाउन्ड इन उत्तर प्रदेश. सो दिस आर योर local winds, right? So I guess we have come to the conclusion and we'll talk about alikati cyclone ko bisayama hai. Cyclone ko, that is cyclone ra anti-cyclone padum, then we'll end the session, right? That is cyclone, CYCL, cyclone, and we'll talk about anti-cyclone. We'll talk about cyclone and anti-cyclone, right? So cyclone related, what are the things that it has a low pressure at the center. Right? Low pressure at the center. There is a continuous flow of air towards the center. There is a continuous flow of air towards the center. है. त्यसको बादमा चाहिँ तपाईको साइक्लोनमा चाहिँ विन्ड ब्लोज. जस्ट अ मिनट, अर्को स्लाइडमा गर्नु. साइक्लोन रिलेटेड नाउ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट है, दैट इज य साइक्लोनमा चाहिँ विन्ड ब्लोज. विन्ड इन द नर्दर्न हेमिस्फियर. नर्दर्न हेमिस्फियर चाहिँ विन्ड चाहिँ कस्तो प्रकारले ब्लो हुन्छ, दैट इज इन य एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन. एन्टी क्लकवाइज. Wind blows in the northern hemisphere in anti-clockwise direction in cyclone है. र wind blows in southern hemisphere मा चाहिँ कस्तो डाइरेक्सन मा, यो clockwise direction. है. This is with regards to the cyclone. Now with regards to anti-cyclone, what happens in the anti-cyclone, that is your high pressure at the center. High pressure at the center, right? And low at the outer margin. जुन चाहिँ outer margin मा चाहिँ low pressure हुन्छ. त्यसरी नै wind blows northern hemisphere मा चाहिँ in a clockwise direction. So योबाट often times exam मा क्वेशन आउँछ कि that cyclone मा northern hemisphere कस्तो प्रकारको डाइरेक्सनमा wind blow गर्छ भनेर. So साइक्लोन मा नर्दर्न हेमिस्फियर मा एन्टी क्लकवाइज मा, एन्टी साइक्लोन मा नर्दर्न हेमिस्फियर क्लकवाइज मा. त्यसरी नै विन्ड साउदर्न हेमिस्फियर मा कस्तो डाइरेक्सन मा, इन अ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन. है. So this is about cyclone, right? Just let me give a brief summary, that is cyclone. किनभने साइक्लोन बाट मोस्ट अफ द एक्जाममा क्वेशन आउँछ, that is एन्टी साइक्लोन. Cyclone, right? Yes, but our first difference, that is low pressure at the center. Yes, high pressure at center. Right? त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियरमा विन्ड कसरी फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन. एन्टी क्लकवाइज है. र एन्टी साइक्लोनमा नर्दर्न हेमिस्फियरमा कस्तो डाइरेक्सनमा, दैट इज अ क्लकवाइज. है. त्यसरी नै साउदर्न हेमिस्फियरमा साइक्लोन कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा, दैट इज अ क्लकवाइज डाइरेक्सन.
है र तपाईको एन्टी साइक्लोनमा साउदर्न हेमिस्फियर विन्ड कस्तो डाइरेक्सनमा युआर एन्टी क्लकवाइज clockwise. Now this is an important difference you need to know. अनि त्यसको the name of the cyclone and the regions. Name of the cyclones in different regions. अलग अलग रिजनमा साइक्लोनलाई के भनेर चिनिन्छ है. सो टाइफुन टाइफुन भनेर कतानिर बोलाउँछ द्याट इज साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी र अर्को कहाँनिर जापान टाइफुन भनेर बोलाइन्छ. त्यसको तपाईको ट्रपिकल साइक्लोन कता बोलाइन्छ हाम्रो इन्डियन ओसनमा रिजनमा भन्छ. हरिकेन भनेर कतानिर बोलाइन्छ द्याट इज यो क्यारेबियन सीमा. त्यसको बादमा तपाईको टर्नाडो भनेर कता बोलाइन्छ द्याट इज इन युएसए है. र विलिज कता बोलाइन्छ द्याट इज नर्दर्न अस्ट्रेलिया. सो दिस इज अबाउट इट. फेरि एकपल्ट रिभिजन द्याट इज टाइफुन भनेर कता बोलाइन्छ तपाईँको साउथ चाइना सी जापानतिर. ट्रपिकल साइक्लोन इन्डियन ओसन रिजनमा. हरिकेन भनेर क्यारेबियन सी. टर्नाडो भनेर कता युएसएमा. र विली भनेर कता नर्दर्न अस्ट्रेलिया. सो त्यसको बारेमा टर्नाडो मिसिसिपी भ्यालीमा टर्नाडो युएसएमा चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्विस्टर्स है. यो पनि द्याट इज जस्ट एन इम्पोर्टेन्ट वान होइन. द्याट इज टर्नाडो मिसिसिपी भ्याली युएसएमा चाहिँ के पनि भनिन्छ. टर्नाडो कतानिर बोलाइन्छ युएसएमा. त टर्नाडोको युएसएको मिसिसिपी भ्यालीमा के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्विस्टर्स पनि भनिन्छ. So that's about it. So we have successfully completed physical geography. Tried my level best explaining all the necessary informations with regards to the physical geography. Which I have अलिकति pressure belt. यो pressure belt explain गर्नुमा मलाई अलिकति प्रब्लम भयो है. र बिचमा अलिकति आई गेस किनभने मेरो कन्टिन्युअस माइन्ड रन भएकोले गर्दा फगट है. तर I've tried explaining my level best, but even then, if you want me to explain this pressure belt, है मजाले तपाईलाई यो यदि मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भने you write in the है. यदि 10 भन्दा बेसी जना मान्छेले if you have pointed out कि that I should explain pressure belt in a more comprehensive way भन्नुहुन्छ भने I'll definitely make a separate video on pressure belt. Okay? I just want you to mention in the comment section. तपाईले comment section मा मेन्सन गरिदिनुस् यदि 10 जना भन्दा बेसी मान्छेले if you want me to explain this pressure belt है. यो pressure belt तपाईले बुझ्नु भएन. if you want me to explain belt so तपाईहरु 10 जना जस्तो स्टुडेन्ट्सहरुले you write in the comment section yeah please pressure belt ला अलिक मजाले एक्सप्लेन गरिदिनुस् भन्नु. I'll definitely take a separate lecture on pressure belt alone है. So I have tried my level best in very short time frame मा सबै तपाईको यो फिजिकल जियोग्राफी कम्प्लिट गर्नु. सो इभन देन कतिपय जग्गा मैले या फिर भयो भने मेरोबाट आई हैव ट्राइड माई लेभल बेस्ट टु प्रोभाइड यु द अथेन्टिक इन्फर्मेसन है. सो इभन देन वाट एभर आई कुड रिटेल है जति मैले रिटेल गर्नु सक्थेँ लेभल बेस्ट इन प्रोभाइडिङ द सेम. बट इभन देन इफ आई मिस्ड आउट सम इम्पोर्टेन्ट डिटेल्स यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट मी भाया दिस सोसियल मिडिया प्लेटफर्म. And you can join our Telegram channel because हाम्रो जति पनि यो मटेरियल छ जति पनि इन्फर्मेसन छ जति पनि नोट्सहरु छ जस्ट मक पेपर्सहरु हामीले कहाँ प्रोभाइड गर्छौं भन्दा हामीले टेलिग्राम च्यानलमा प्रोभाइड गर्छौं. त जुन चाहिँ यो मेरो व्हाइट बोर्डको पीपीटी बनाइन जुन चाहिँ व्हाइट बोर्डको मैले लेखिएको नोट्सहरु छ त्यसलाई पनि मैले कतानिर प्रोभाइड गरिदिन्छु पीडीएफ फर्मेट. I will post it in the Telegram. So do join Telegram channel Center of Learning ACOL. एन्ड म यो डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक पिन गरिदिएको छु र म कमेन्ट सेक्सनमा पनि पिन गरिदिएको हुन्छु. जोइन गर्नुस् र यसको बेनिफिट ट्राई टु द बेस्ट टु एक्वायर द बेस्ट. एन्ड इफ एनीथिङ आई मिस्ड आउट यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट टु मी भाया
WhatsApp number or through my Insta handle. You can DM me. And if you have any constructive criticism or you can give valuable feedback through platforms, अनि त्यति भन्दै है try level best to attend all the sessions है marathon session किनभने यसले गर्दा प्रिपरेसन अल कतै न कतै अलिकति एजमा जाने नै सो मैले पनि तपाईँलाई जति इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट पास्टबाट क्वेसन गरेर मैले म्याराथन गर्दैछु मेक युज अफ इट you have any queries you can contact me, and if you want me to explain pressure belt separately, a message or just mention in the comment section. I'll definitely make a video on pressure belt. So thank you so much for being part of ACOL family transformative journey towards achievement. Thank you.